badzirana techitsitsana techiyambutsana fila kuonesana techisimudzirana ya panondo patosangana techibatsirana panondo patokumana techitsitsana Ddc Skool of Thoughts Ddc Skool of Thoughts yautete wachimonyo fila ichokwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono yeah kubatsirana techitsitsana techiyambutsana fila kuonesana kusimudzirana nekukurudzirana yeah panondo patosangana techibatsirana panondo patokumana techibatsirana Ddc Skool of Thoughts Ddc Skool of Thoughts but Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays 8:30 p.m. UK time, live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. So what? Ddc Current. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinobatika paguta, parar, mukuta, uyakuna, Ddc, fana kuna, Ddc, tene mafiwa seva, 4x4, family car, tene mafiwa seva, 4x4, family car, unotipata apa. +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners, and most likely the artists, to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me. Which Marabilo one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo ema-Goddess Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline ema-Goddess Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwanga. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama-virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu wakuhle ema-Goddess Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku Ddc Road, Harare, Zimbabwe. Ma-Goddess Resort, an adventure and a leisure paradise. Now one of them. Hello, good people. Now one of them, it means I'm not one of them. It's part one. Now one of them, I'm not one of them. Right, good people. Hello, good people. I hope and trust I find you all well wherever you are. Welcome to the program. Welcome to Ddc Skool of Thoughts. We'll discuss real life matters of the heart. Welcome 2024. I hope and trust we are all selling well and easy. Trungo riska tirimo.
Mukoma kwangu muri sei? Ndiri boss, ndiri sei? Hapana, nawana dem. Murdo. But ndine flu imwe isingaite. It's better kama torwara musare maita birthday renyu. Amutotendi Mwari kuti atokunyarai pa mutorwara yenyewe zvino before. Right. Regarding what Sonia Smith, Happy New Year, long time no see, my friend. Where you hiding? How are you doing? Sonia Smith, my story. Ziri say. Koni murinda. Ziri say. Murugos gonna say wherever you are. Kwa murikwe say kuku. Murugos go. Mashi story. How are you doing, my dear? Ambilon rufu. Ziri say. All right. Rudaro baze wada. How are you doing? Rosindu zai mushaya. Ziri say. Dangora beven. Ziri say. Thanks, brother. Thanks for coming through. Right. Regarding oti. If it is Felicitas Nyariri, the yippee. Right. If it is your first time coming here, please do likewise. Follow the page, share the page, and as well you can support us with your stars. Tonight's program sponsored by Ddc Calendar. I just want to say thank you so much, guys, for those who believed in using our services. Your feedback made us stronger, so we are going strong and going strong and going strong. So if you're planning to go to Zimbabwe, if you're in Zimbabwe, if you need a car to use, please get in touch with the Ddc Car Rental. Your 10% of the money that you hire our cars to packed protection of adults and children's team, where it's a charity at Ddc as well. You have no bad less privilege. Some of you munozia kuti packed yakatanga say that one of the things that made us to be where we are today. So murdo chimwenda dichienda takadaro batati Ddc website unongoti www.ddccarrental.co.za kana kuenda pa Facebook page pedu unongoti Ddc Car Rental. Kana just ask anyone ari panapa vanoziva about Ddc vanokuudza kuti zvinofamba sei. Patronera Nyamukono Rasaro Pinda zviri sei. Gabriel Barnes, how are you doing? Right. Regarding kuedzana kuti chimudhara chirapo icho chirutena 60/27. Saka murdo tenge broadcaster live tiri pa MK apo musi Saturday, but going to have a welcome party musi Friday musi 26. Saka our live tikuita live yedu ye Ddc welcome party Ddc yamkoma gwangu Friday evening ku Milton Kings tenge live muchiona vese mapanelists vamwe munosvira rimwe muchiona ana Sibo, ana Koni, ana Dr. Love, team rese Anandi, Clarity, my Brian of Australia, nevamwe vamusingazivi vese vamunonzwa neimwe comment section inenge iriti. Saka tinenge tichifara. So madire tiriko musi wa 26, 27 tozobva kumusi wa 20, 29. Saka be celebrate mukoma gwangu's birthday on the 26th. Varada kupa zvipo munongondibata tokudziya kuti munoita sei because atingana pema presents ka. Vanozoda kuzodyawo keke after munozongotiudza tokudza kuti keke munoroona kupi, but otherwise aiwa takaenda. Debbie Jazz, how are you doing? Tindo Case zviri sei. So regarding kuti makaripinda seguredzwa, and I just want to say thanks guys for the support team. So Monday nyama COS and divorces. We learned a lot, and it was so overwhelming, the number of people that tuned in. So it made us to realize that love conquers everything. Because we as Ddc, we felt that was a topic people wanted to listen and find or map the way forward. Saka we encourage it's nice to talk, it's nice to reach out to other people. Yes, we know it's easier said than done. Mental health is there, things are like that. I've read an article took South Africa and all that kind of stuff. These things do happen. So here at Ddc, what we always try to encourage you is that don't feel alone. Pick up the phone, call us, call any one of our Ddc. We're here to support you. And Panapa free counseling for free. That if you go out there, they ask you to pay, but Panapa, we will counsel you, we will mentor you, we will talk to you, we will support you. Right? We've got the resources, we've got the skills, you've got the
professionals, they've got the people who are there for you. So do not feel left out. Just, it's a phone call away. Unongo phone, wamanda problem. I want to share. Whatever you share with us, it remains confidential. We do not go around and say I don't think what takazombo discussa ningi tikaita say we've been doing this since 2015 up to today. Atuchitima film, atuchitima drama, no. We just keep you anonymous, and ukauya to our inbox if you need help from us. Tinongokubatsira tichienda takadaro. We don't tell people that kuti ningakazouya takazodai so naye takazodai so. No, we don't do that. The only thing that we show to people ndezvedu zve-charity zve-pact. Kana kuti like last year pataka vanhu pamakavhotera vanhu kuti ningi naningi, these are the most people who are there. You didn't even see them, but they commented, so thanks guys, mari yakasvika. We deliver. That's what we do at DDC. Dr. Love, how are you? Ndiri right, muri seiko ikoko kumatimba na enyika. Nasi muri kunzika loud and clear. I can imagine. I downloaded the app pafoni yangu. So yeah. That's good. Mukoma Solomon, Mukoma Solo, I was so much looking forward to see you Mswat 27. If you can make it, I can reserve your place. If you can make it, Mswat 27, it would be great to be graced by you. Pelaja Jakala Skinser, how are you, my sister? Long time. Happy New Year to you. Tondrika babali chivevi na mai vacho murisei koko vajoza apo ana tondrika mudhara gwangu uyo mfana anokufarira manje mukoma gwangu manje mfana eyi mbana uyo mbana anofarira vanhu tu bana anofarira mukoma gwangu naGaritos muri tu imi muna Garitos ndoda atombozoti uzondishofane nairo gonyeti rako. Mimi muna Garitos na tondrika nokudai mimi muna Garitos hagoni mi ana blouse wake hagoni akati dewa mukoma Garitos mukoma gwangu. But anyway, murdo takadi takaenda. Dr. Love, Ongu, are you ready to grace us with your dancing shoes? I've got magic shoes. I've got shoes, chayo. I can't wait to see you, to be honest. I can't wait to see you. Yeah. I've known you since when? Takataka Pact 2017, isn't it? Yeah, ichokwadi. Yeah, you were one of the few people who started sponsoring pacts in which to mirama donations. Mukoma gwangu, do you know Dr. Love takavana ku pact? Do you know that? Tafamba Rwendo. Tafamba, yeah, I know. Trust me. Tafamba. So when you started to pact, you were there. No, murdo. Margaret Mdava knows. It says, I do appreciate it. So I can't wait to see you Mswa 26. And anziko shava vari kupi shava ndevapi zviya manje tondrika pana shava here pana patana nachihera isusu tina andeclara chihera mancu how are you tina shava pana pa isusu guys but DDC do you have shava tongozeya nachihera handizivi kana pane tondrika tine zvihera chete pana pa isusu. Melody Martinenga, how are you doing, my dear? Hans, hi there. Happy New Year and your team. We are all doing good. Melody, say, looking forward to see you come Gwanga no Chuya. Rosalind Dudzai Mushava Saka Murinda. Murkuda kutinzwe moyo here. Aiwa, Rosalind takauti uyaka yo wakati you committed dingwan. Aiwa, uya Rosalind aiwa, amusanyi Rosalind aiwa. Mtanakirwa zvenyu tenge tichidai. My 3G ndeipi pariseko pabhema zapo muri kuzigona sei ndiseko apo dewa sibo ndichihera tondrika sibo ndichihera haasi tombori wangwatani zviya angabvunza ndivo zvavo vana shava but shava ndozvihera iwena ndozvihera kuti dzari ngoti zvihera kaishava
Right. For those who are joining us, let's do it. Enda ku web ku page ye thing uri kokayo ku what do you call it ku DDC app group. Unotora link ko let me check it. Ngoma George na Dr. Love Dara imbotsvaga nembotsvagira link. Makadiko anatondrika mbambo batwa manyu system risei melody matinenga murisei ndo zvavana matinenga maloya ameno ndivava here pamwe tautilana maloya pana ndiani umwe problem foni yendinayo panapa yakaita mambara Dr. kana pana muri kuona Roslyn Dudzai Mushaya zviri sei ndiani umwe Rudairo Gwaze Mushu Story Mashu story. Okay. Koni Murinda zviri sei? So that's the link. Ronaenda ndoda kuzvimhorosa kuma zvimwe zvacho ameno Dr. Love kana mune zvomunoda kutaura because vamwe vacho handichavangoni zvimafoni zvedu zvechibenzi handisi kutomboonawo neni ndiri paapp but ana Amblino Rufu ndiri kuvaona uko ana nePatronella Sarupinda, I believe that's what it is. Muri sei ikoko ana Saratiel. Well, that's Saratiel. Simbarache. That sounds Spanish to me than Zimbabwean. Pamwe ndo ku Mozambique. Saratiel maybe. Yeah, well, that's a unique name. Then vodho wapunya kujara Simbarashe akati pasara kuti elder ndiani zviya ndiye Simbarashe kwa ndiye Simbarashe akati ndakunzi elder Simbarashe here akadaro kuti kana siri Simbarashe ndiani zviya miraito andina kana clue kuna Simbarashe Tondrika na anonzani this guy no ari South Africa futi igugu anonzaniko Zimbabwe unobva masvingo asi racho arona ari chitauro andika unobva kumasvingo masangano wezhe muri 3 apa muri wezhe daka chaizvo kwana Dr. taitoti kana ndege dzichitenderera mazuva ehondo ya waiona kuti kunenge kwaipa muri kumana ini tiri chinhambwe but kunofambika zvavo netsoka okay Marigold Marzane ndeipi saka munodambura imi muri kusadi kupi muri kusadire kurengo maino gwero kanto vari kusaidi nokuringo ndavava ichitodarika Great Zimbabwe toyambuka iri mutedhemu raimbonzi kayamutiri maruzevha iwawo kuchanga saka kwavava tiye tichitoona kuti avari padhuze nokumusha kwana mai vangu kunonzi musavacho tiri padhuze rengo mine about not even 6-7 kilometers tinenge gwadi payapinda parengo parupike ndipo pedu ipapo parupike ndopadza ndakamboita temporary teaching kwanyika vanhu kwe muri padhuze nai ndaitobva nebhasi kumusha kuya ndomira pamashati ndomirira mabhazi anoenda mumanyajera mwe mashate kana pakudanwa kunzi mashate ndinenge ndichiziva kuti ndakutosvika and then tinenge tongoenda mberi kwebhazi from the back tamirira Simbarashe ndiri pazakajerera rinopisa aiwa pazapo topaziva ari kumusha kunofambika futi kubva kwedikinda kujerera but what was the point yekuti unokwira bhazi wogara kuback seat then kana wararwa zvosvika kustation kwako then start moving kuenda forward what was the reason aiwa moza rafu dzina vanhu vari mozate rafu izo driver unoyarekera makondakta yana ipindai ukada kugara padhuze
musamira padhuze apa kamusingadidzi ehe wopedzisira waenda kubheki right pakuburuka paya kana wofamba kuche koma muchienda sure muchiziva kuti moburukira apa handingolodha uchiti vanhu indai kumberi akuya soro but munoridza bhera uri pamusoro pebhazi paya wodzika dhiraivha anomira kusvika wabuda respect ishoma kwatiri. yeah saka mabhazi amunokwira imimi ndiwo sebhazi nokona kumajoji rina Simba kandi akasiyana. Aiwa akasiyana isu toenda noGreat Zimbabwe ivo isadza vanotora road inoenda nokure vanombotora Bedbridge road vozotenda kudai voenda kuBringwe kana kuti vanongotora rinoenda nokwedu depending notoenda rotipi kana rindobuda nopanazvoko paya vanotora but vanondoburukira pamashate. That means vanevomirira rimwe basi tinenge tomirira rimwe rinopinga kana tinoenda I believe tinopfuura nekuMorgenster mamwe mabhazi edu anopfuura mabhazi anopfuura noMorgenster since yathird road ike zvino. Yes, it's much easier. Hana Pelagia Jakara sindiri pamashoko mission. Unobva kwana baba Harare. Tomusha kwana baba Harare. Pamashoko. Mashoko Okay. Saka maite dzara zvokuti mazuva ema-football tournaments ekuzvikoro nemasports maito nokombita mumaschools muchitoda iso mese. No. Vaikombita kwavo unless kana ma-regional competitions okuti pamwe mune mongokombita kuti mozondosangana mumasvingo nematimu anobva kuna mama-area zvakazoitwa patime yatakura isu zvaasati zvavo. Yeah. Okay. Unoziva kuti handina kukurira masvingo here takakurira Harare nekubulawayo saka isuku takatozopinda tosenza. Okay. Ndakambozama kutransfer kubva kukambani yandaisenzera kunotoni kuyaindaenda kubranch reBulawayo nongonakidzwa nokubulawayo padasa. Bulawayo yainakidza man ichiri kuna Bulawayo kunotapira. I still remember pandakaenda kufinal yakatamba Zimbabwe Stage yechibuku trophy yakatambirwa kuBulawayo because itimu dzokubulawayo dzose dzapinda mufinal. Unozonzi kuona mabhebhe akanaka iwo edu eBulawayo yakatakura. Life ichanyatso na 1988 chindogara kudhuze nokuspecial enclosure kuya koyaimbonyanya kunetsa here mari yava mari $8.40 kubva muHarare kusvika kuBulawayo. Emi zvakaoma chainakidza chiya chinonzi Zimbabwe. Right, Mkoma Rogers Shajira Mrise say you guys are thanks for watching Annie Sinyando Rosary say right. Let's just get cracking into our tonight's topic. Nyabia nasi ili kuti iyo surrogate ndano kwezorotsoka nyachiri papo nchonoti ndaisa kupere nyachi inocho ndenge ndakurwa nedhunango futi. Right. Pesa vanhu kutaura nyachi handisitomboona kuti iri kupi. Rutamba nemuzvengu pesa. Right, nyade nasi iri kuti surrogate. Right. Hello DDC. Hello Elder and DDC family. Compliments of the new year 2024. Elder, please hide my ID. Suppose I've been married for almost 4 years, and during this time of my marriage, I've been having some health challenges, which are fibroids, and I nearly lost my life late last year. Elder, after receiving advice from the professionals, I had to make a hard decision, and my womb was removed. So that means I won't be able to have children of my own. However, this news has crushed my husband since we both don't have a child. Elder, I sat down with my husband and I asked him if we could adopt, and he refused, saying he wants his own blood. So I thought through of our culture and tradition and asked myself and said, since I have a beautiful sister, is single, staying with her grandmother, she could be the right person. And I asked her if she will be okay with the idea of my husband impregnating her and carry my husband's child. The reason is that
I didn't want to lose my husband to another woman who is totally a stranger, because we have both built so much together. Elder, my sister agreed, and I told my husband about it. And guess what? Guess what my husband did? He instantly agreed. And it's now bothering me. Why is he so keen sleeping with my younger sister, but he didn't want to adopt? Will my sister not end up replacing me? My friends are also warning me about this whole culture move that I'm planning to take. Elder, is it not what you all talk about, how old folks used to do kuti vavosi vanosaridza vaanoda? So this woman has been married for 4 years, but akaita ma complications of fibroids, whereby for them to save her, or she nearly died, they have to remove the womb and whatever. I don't know how these fibroids are. So she cannot bear kids anymore. But this news crushed her husband. So they sat down, I think through counseling, whatever, they sat down, talked about it. And then the woman opted, okay, let's do, let's try and adopt. And the husband said, no, adoption for me doesn't work. I need my own blood. The one that I quote, this is my own blood. So the wife thought through about our culture, and our tradition. He said, since I've got a young sister who is not married, who's staying with our grandmother, is it not ideal or wise to use this cultural thing whereby I'll handpick, sit down with my young sister and tell her my issues? Then my husband, when pregnant here, then she can carry my husband's child, Roita Barika, in short. So this brave woman approached the young sister, and the young sister agreed. And because the husband before akangaramba the adoption, so the woman approached the husband and said, look, I spoke with my young sister regarding the matter at hand, and she's willing to carry your child. And she said, from nowhere, the husband didn't even question or ask. He said, yes, bo, madam, sorry, bo, my name Davawi. So now the woman feels betrayed, or felt with the husband already had an eye on a young sister, because he wasn't shocked. He didn't ask any questions. He completely agreed just to jump on the opportunity given. So this young woman consulted some of her friends, and some of her friends advised her that, like, you know what, this is like a timing bomb. The people have changed. Gone are the days where our mothers and our grandmothers would put up with this nonsense of saying, this is my young sister, or this is my cousin, and they will stay. People have changed nowadays, so you need to be very careful with your decision. So this young woman is asking us as DDC, saying, is it not that you guys always preach about keeping or preserving our culture, and saying Vaos is the one who will handpick the woman she feels comfortable to be around her husband, whom she can call the shots and control? So now she's a little bit hesitant, or she doesn't know what to do. She wants to keep her husband. She doesn't want her husband to marry another woman who is a total stranger. So if you were in this woman's shoes, or if you were in this man's shoes, what advice, what do you think can be done about this? Adoption, is it something that we know of? Have we been taught what adoption is? Have we ever adopted, taking someone whom we are not related, whom doesn't know their bloodline, and say, this is going to be my child, this is going to be my son, or this is going to be my daughter? In our Zimbabwean culture, because we always talk of it, mutorwa ropa rake harisire panodzinza, ndaende kudzinza rake, ndaende kudzinza rake. And secondly, have we ever had people who become a surrogate?
anoti ndotakura munhumbu, or it's something that is from the Western culture that we are trying to cope and say we can do it. Is it doable with us as Zimbabweans, the way you know ourselves? Zvinobuda here izvo zveusarugesi izvi, kana zvinobuda here zvekuti unonotora mwana kunyaradzo or kuchildren's home wausingaziya, wausitomboona ubva kuti mai nababa ine mukadzi wangu kutadza kuita mwana, saka tanotora uyu. Zvinobuda here in our culture? Zvinobuda here? Kana kuti vanotoopta zvokuti haiwa gara zvako nhaka totora muramu sezvakaitwa nemukadzi izvi, kuti ndandati zvangu baba murume wangu uchirara hake nemunin'ina wangu omitisa nhumbu. Then again wozozvibvunza zvefuti kuti okay, we had this woman at fibroids and everything. Was the also men tested kuti anokwanisa to impregnate a woman? Say for instance that was this young sister, then she fails to be pregnant. What is he going to do now? Are they going to opt for adoption, or I don't know. So it's just food for thought. I was just thinking over it and over and over and over. But in the worst case scenario, yes, mukadzi akabviswa chibereko because of fibroids, it's fine. But Murumeo, can he? So it's something that we can deliberate and explore and give this woman the advice based on our knowledge and how best do you think this woman can go about. Constance Murinda, how are you? Ndiri bongo madewa, muri sei? Unganibere munini wako ndikarara hangu naye watadza kuita mwana. Nada. Bajibudukesi. Yeah. Muri sana kune vanhu. Soko George anoera chi matichiko nzou vati hanziko mutupa wacho jonzwa kupiwo ndaunzwa zvechitaurwa hanzi chiko vati nani ndinotaura nyaya dzekutupere nedzekuzaka museni dzangu shamwari dzangu chadze pamwoyo muri sei sei. Hello. Ndabudana mutupa munguma Georges. Ndinenge ndanzwa ungati pabhutarwa zvana nzou kudidi amene papa. Ungasina kulisena. Tinatike makulu. How are you? Mukoma Gwangu birthday raro komso 27. It's not yet, but anyway, thank you. You are not late yet. Rosalind, that this woman should consider herself single or barika. Those into zichangoitika. Roger said, doesn't need to sleep with it, though these days with the technology around, it's easy to conceive. Name Goma Rogers. What just the name Buru Nyame Roman? Singa Bude. Very pizza Tanganya, very coop. I remember comment section. Dikwete zangu name Goma Fetwa. Very pick an Jaure zvinikane wane bhatiza unenge twa bhatiza umana vari vari kuafrica vari kuno kuafrica ungazvibhatiza zvesho kwetwa kunodhonzwa kusvaya kuti unga muna kudhonza mwongo munhu wacho ari alright ndiyazonyatsotaura kana ina andikambobvumi izvozvo Dr. Love mungazvibvuma here izvozvo technology iriko ndanyarara I didn't know ana mai angu ari pasati technology akana ndikunyeperi I'm being real zvinhu zvotogwama ndikeita zvinhu zviri so costly exactly ndakupengai taura izvo ine mugoma aiwa
kana zvisingaiti hazviiti full chitangai zvetinyasotaura zvedu chitangai right ndati mukoma gwangu chimhanyei alright makadi ama problem yetinayo isusu vanhu vatema ndeyokufunga kuti everything in our culture is bad. Zvinhu zvoitwa navachena zvakanaka. Vanhu vanoita zvinorova ivo vachena. Nokuti unogona kutouya pano undidhiraivha nemota ndondogwangurana nomukadzi wake ari mugadheni achidhika mugadheni. Zvinoitwa navamwe vanhu vomusingambofungiri kuti vanoita. Tinongoti zvinhu zvose zvinoitwa navarungu zvakanaka. I know two vanhu. One munhu womunotoziva mese. He was a prominent businessman. Mukadzi wake wekutanga wakashaya mwana. Mukadzi wachona ndozondochuza mwana wehazvanzi yake. Ndotsvake mwana wacho naaibhula vamwe vana mainini ava achitaura kuti ndine vahosi because ndakauya kuzotora nzvimbo yavatete vangu. Hazvina problem izvezvo. And anga achuza way right. But isusu always pachinhu chinonzi culture yedu hapana chetinomboti tiri right. Tinongofunga kuti maybe ndosaka tiri mumashure kudero because we always think kuti zvinhu zvinobva kunze zvakanaka kudarika zvetinazvo. Ndosaka mwairambanirana mudzimba unzi hamuna wondivigira hembe dzokubhoswana. Hembe dzacho dzabva muzimbabwe dzatengeserwa Botswana. Botswana yazouya yekutengeserai. Exactly. Mune regera yakaparara, mune dzimba dzakaparara nokuda kwaizvozvo. Why? Chingomwa kuti culture yedu pose pose right. Zvokwadi handingadi kuti gwavana kana ndazviziva zvangu kuti aiwa ndiri dhonza ndeti gwavana nababa apa next door beta vapana vapinda yatotsvaka gwendo ndinoenda vonyatsousasana voita zvavo vana. It's better kana kundoti ndinotora gora rimwe zijacha rinobva uko ndichiuya ndichisa mumba mangu. Handitori rovambira ndichisa mumba. Beta vanzi vana baba zvari vana vakazofanana nabamini. Takazviona zvakaitika mumhuri dzakawanda. Hazvina problem. Adoption. Ndinotora umwe jakuosi uko home ndoya ndashaya vanhu vokuchengeta. Beta nditore vana vomukoma ndigare navo kana zvanetsa. Kwete zvimwe zvinhu zvomuri kutaura. Adoption in our culture. Imi. Ndakuudzai varungu vanokokana vachiinda kuma-threesome ndochinjana mapartners. It's part of their culture. But is it the right thing to do? Hell no. Kwetiri su culture yedu hazvibudi. Ndosaka makaona paya pamaregera paitika World Cup Qatar. Vaitaura kuti kunoku zvedoro zvenyu zvamaikwa human rights yenyu kunoku hakuna unomwa doro. Tine mitemo yedu. That's why vachirespectwa kudarika isu zvetinoitwa. Because isu tinongoenda kunoenda mhepo sehope. And tinofunga kuti varungu havaiti zvomudzimu. Vanoita. Andakaenda kuIceland payatewa. Takandoitiswa mamwe anonzi marishwa mumvura iya inodziya that geothermal water mataiswima imomuya. Maibuda muchitopinda mune rimwe maipfekedzwa bhendi sort of rubber band muchipinda. Asi inonzi unozondoisiya mberi. Vanoita zvemudzimu vanhu. But zvinogona kuitwa zvichiita kunge zvakadzidza and all the stuff. Kana pandakamboenda kuFrance kudhuze nokuBordeaux kuya. Pane bako rimwe romunopinda riri pasi pevhu. Muna mapaintings arimo. Havakubvumidzi kana kamera. Chavanoita kukuflashira regera. Munopinda nekamwe kanenge katrain woflasha. Ndoponozoona kuna mapaintings emauli rhinoceros aimbowanikwa uno, zvipembere zvaimbowanikwa kuno zvazviriwo. Hautori kana culture. Vanhu ava vanoita zvinhu zvemudzimu. Asi isu tinofunga kuti havaiti because hatisati tambopinda mumurekera muna mamwe mararamiro avanoita. Why tichingofunga kuti culture yedu yakaipa pose pose? I don't know. Honestly, ina handingadondoadopta. Munhu wendisingambozivi kuti kupi kwakanonga ndotora ndoisa mumusa. Ndotomuti because ndofana kuti muti mutangiri munhu imi adopta henyu handisi kukurambidzai. Asi ini ndiri kukutaurirai izvozvo zvona nditi. Beta munun'una wangu uyu apinde zvake aite madiro aJorgina. Ndazviziva kuti
handikwanisi kuita because ukada zvokuoma musoro ndosaka muchiona vana Tinashe Mugabe vachizongopinda vachiwana basa. Kamuchida kupa Tinashe Mugabe basa fair and fine, asi handioni wanga aita zano rakanaka Sterek. Asi vanhu vatema, everything about us is bad. Ndo mafungira anoita most of us. But asandizvo vedu ve artificial insemination ndotogwaini ndonodhonzewa kudai zveshuwa ndouya zvetinoita taimboita mazana ndaita kosi agriculture tichindodziite zviita kumombe. Kune washayiwa bhuru, mabhuru anodhura ka muno, the bulls are very expensive. Aka unozondotora kurekera iye, but taingoratidzwa for practical purposes zvezvinoitwa. Why going through such a complicated thing instead yekungoti tinongoronga zviripo izvezvo zvoitwa? Handikudya sadza nomumvuri wenyama kwakuchitaurwa panapa naDewa. Handioni inini honestly speaking chakamboipa mwana wamai wake, ende iye ndiye auya nezano rachona, asi murume wauya nezano rachona. So what's bad about it? Atakuda kutaura zvamwari chezvo. Bedwe ngatimbotrya kubvisa kangura ikako kongoti everything about our culture is bad. Yeah, because murume zvake uchabuda uchandoita mwana Samuel. That's for sure. Chero ukaramba zvizvo zvamainini haangambogari, unondomuita mumwe. Uchazopedzisira kumba kwachona asisauya. Icho ndo chokwadi chinoitika, chinogwadza pachinoitika. Zvino mwana wamai yako kuti azosvika pakuti she abandons you, machances achona zvinogona zvozvo kuitika, but machances achona ari less anonge ari mutombo. Because muso akachashauta iyo mai guru narekera nomutogwa waanezanga andotora. Handisi ndakati chibereko chenyu chisvipe vanai. Ndakambwa zvitaugwa maraina ndaigara kunoto. Vamwe mai vatuma vana vepanext door kanzi imi unasora mutuma vana vangu mumashopu, handisi ndakati zvibereko zvenyu zvisvipe vanai. Mashoko iwawo kumutogwa anozotaurwa, but kuti mwana wamai ako akutaurire izvezvo hazvikwanisi kuitika. Saka inini zvangu aiwa adoption iyo is a non-starter. Kana ndisina handina. Vanoitawo ngavaiti zvokubatsira zvetinoita kunana Chari, kunana Pakti zvene, yes. Kana vana Jairus Jiri vakazviita tinovazivana nhasi, chero vakafa, may they so rest in peace. Vaichengeta vanotambura nothing. But kwete kuti ndonotora mumwe ndoti mwana wangu unonzi Abel Mutangiri, ini ndichizvizvo hangu kuti ndiri dhonza. Vedu ve izvezvo aya ini ndageza maoko inanditi auya nerekera yakanaka, but iye ndiye hangozvitemesa musoro kungofungira mwana wamai yake kuti unozoita zvisizvo. Iye wandikutaura businessman, munomuziva businessman chokumese. Ndakazoti akashayika last year, akazoshayika mudhara akazoshayika last year. Ane fleet yamabuses, chichi, everything. As a successful businessman. Mwana weberekera uyu, mwana wakasarudzwa nomukadzi wake wokutanga, vanga vagere pasina dhoyi aitikina narekera. Ina handinzi mainini pano, ndini maiguru. Aiwa kunana mainini wacho vakadzi vadiki vomudhara wachona, aiwa anga asingabhayi idea yekunzi anzi mainini kwai ndine vahusi pano, ndakauya kuzotora nzvimbo yavahusi. So well, hatidedi kupedza nguva. Inini handisevi sadza nomumvuri wenyama kana kudhirowa fishi woisa pabepa unditi uya utondipakurira sadza kuti chiki. This is what you are trying to do. Adoption, hell no, thank you. Hana pemfari adoption nemhepo dzemadzinza ekuZimbabwe makwikwi. Angata kuritaura zvako. Kanzi na gift musha ini ndinongoisa maini takaenda because zvinenge zviri pachena. Anyway, for those who are just joining us, welcome to the program. The program we discuss real life matters of the heart. We have got a case
surrogate. Mukadzi happens to find out that she has got some fibroids, which she was advised by the health professionals would know to save your life, because she nearly died. According to her last year, said, okay, you have to remove the womb and whatever was removed, so she cannot bear kids anymore. But unfortunately, they've been married for 4 years. Both her and the husband, they don't have a child. So she came up with an idea, Yenaka, because she has got a young sister who is not married. Okay, spoke with the young sister. I got, look, this decision that I'm in, do you mind kuita mune mai nini utakure murume wangu mwana? And the young sister agreed. Then she approached the husband, who refused to adopt, like what Mkoma Gwangwe and I are saying, adoption is a no for us. Tinotoda itori yakadaro. Atiza dzane mvuru wenyama. Murume akati adoption he doesn't want. He wants his own blood. So when this woman, her wife, broke the news, kuti no, mai nini vabvuma. Hands murume akajamba akabata denga, anakana kubvunza kuti why kanzi ndavatouya. Saka the woman was saying, okay, hold on. Wakaramba adoption yo. But kuna mai nini utoti wapinda machena. So that means wagara wangoa ineziso pana mai nini. Then she asked some of her friends, vakamuti wangu unokwanisa kumhaniswa nemakarimu, zvokuti blood is thicker than water these days hazvichashandi. Saka ndo zvati kudzadzara pana manasi. Mimi budaka udzoke futi ka utarise mic yako kuti iri kushanda here, because kana usina mic iri kushanda haukwanisi kutaura. Saka go out and come back again and make sure your mic is working. Andi Babs murise masibanda murise. Dairai. Yes, hello. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Murdo. Right. Again, tomorrow Santo Adango pa Dr. Love Rishina Takadar. Right, Dr. Rosa, how are you doing? My Tarsem say Jan Odikes, Sonia Smith, how are you doing? Ndambogona Sonia, Rukutanchi Kira Sore, Majama Faz, the Pemfarin, the Epiclara Cherashaba Mursego Anti, Gift Motion, the Epin, the EP, Merin Saruas, it says Loren Mukundu, the Epin, the EP. Right, I don't think I've missed Victoria Nyakujgas, it says Beta Master Hungwe. Brother, regarding the link into the link, then you can join us. Let me add the link there. Those who want to join can join. So there's the link. Right. For those who are just joining, let me just do a quick recap to Adango Power Warakwenda. Right. Nyadun Surrogate. Hello, Ed and Ddc family. Compliments of the year 2024. Elder, please hide my ID. I've been married for almost 4 years, and during this time of my marriage, I've been having some health challenges, which are fibroids, and nearly lost my life late last year. Elder, after receiving advice from the professionals, I had to make a hard decision, and my womb was removed. So that means I won't be able to have children of my own. However, this news has crushed my husband, since we both don't have a child. Elder, I sat down with my husband and asked him if we could adopt, and he refused, saying he wants his own blood. So I thought of the culture and tradition, and I asked myself and said, since I have a beautiful sister, I'm single, staying with her grandmother, she could be the right person. And I asked her if she was okay with the idea of my husband impregnating her and carrying my husband's child. The reason is that I didn't want to lose my husband to another woman who is totally a stranger, because we have built so much together. Elder, my sister agreed, and I told my husband about it. And guess what? My husband did? He instantly agreed and did not. And it's now bothering me why he's so keen to sleep with my younger sister, but he doesn't want to adopt. Will my sister not end up replacing me? My friends are also warning me about this whole cultural move that I'm planning to take. Elder, is it not what you all talk about, how old folks used to do? Right, Dr. Love. Hello. Madi.
apakapa tingangoti hedu ndinoda kutanga by creating an environment that and the context in which I'm going to Dr. Love, sorry, Eh. 1 second. Ana na Masibanda ndokumbira kujamba ni shift na 10. Oh yeah, sure. Okay, thank you. All right, thanks. Masibanda. Halo, andisida kutaura zvakawandisa semunhu ajamba queue. Thanks George naAunty Babs nevanhu vandatangira. I think ndikuoni umwe wachira mina. Yeah. So nyaya iri pa2. So zvambotaura namukoma gwangu kuti nyaya yeadoption ima1 zvinogona kunetsa. Zvinogona kunetsa because isusu, I mean, the way we are socialized and the way we do things kuAfrica zvinogona kunetsa. Tatogara ukafirwa nesibling handiti ndiwe unochengeta vana vake, asi kuzonzi kukoti chaiko kunzi ndiwe baba unonga wati no vana vemunin'ina. Zvokuita zvinhu zviri so legal kuadopta, it's very rare zvokuita legally. So zvinogona kunetsa, otounzwa mumhuri otopuwa surname. I haven't seen it, but probably pamwe pane vakambozviita meno vanozotaura experience yavo. Then yenhingirikini yesurrogacy iyi yaari kutaura nyaya haisi surrogacy kai, ibarika raari kutaura raatotanga zviri mukadzi. Because if she went and talked to her sister, handiti sister yake achaita surrogate mother, ari kuyakuzo kuita surrogate you come wozvara ubva wasiya wenda, ndo inonzi surrogacy. So uyu kana ari munin'ina wako zvino munogozosiyana how it's very hard now kana ari wemumba, and kana ari kutouya vasiri kuita artificial, ari kuti vari kutorara vese, it becomes complicated. Angova mukadzi nina waari kutsvaka apa. It seems like here she's not decided, she's looking for a solution to stay married. Kuti nofunga ndikati titoro munhu anoyotiitira vana, but in life, I mean, hapana pauchangotora munhu anouya achirara nemurume wako achangouya ngogwangurana 2 minutes obuda imomo ouya kuzorara newe. Kana atomboenda zvimwe atoenda zveimomo kaari makoni musi wacho zvatopfuura kazvako iwewe. Kana anything zvinenge zviri kuitwa matotuka. So I think ndo pane pfungwa dzake kuti ini chandoda kubatsirwa kuita mwana, kuti tinge tine mwana mba munomu and we stay married. Asi ndikazounza mumwe munhu, then it means munhu yacho azinge angodiwa semudzimai. Saka ndosaka kuti vahosi ndo vanozotsvaga. Ari kutaura zvinhu tu zvakasiyana. So this is not surrogacy. Ari kuita she's trying to do the African way but putting English words. So the African way ndizvozvo zvekuti unonotora kamunin'ina woita izvozvo okubatsira, kana pari patete chiyotorwa musukuru wobatsira. And ina handioni zvakashata kana mawirirana ka, yes, but then anofanira kuseta maparameters chaiwo ibarike chairo zvakatonaka. Wanyatsonosuma kuhama otobvisa mombe chiyo ototi ndaane 2, it means mumusha umu ndaroora vakadzi 2, but vachiziva reason yekuti nekuti uyu wokutanga hazvina kubuda zvakanaka. Kungoti dzimwe nguva hazvo inini hangu semunhu akashupika kuita vanaka dai ndiriri ndakanotorwa ndikaendwa neni ndakunobarira sisi vangu raitozoita drama. Vakutonotora nemunin'ina anonditeera kuti agadzirise dzivava 2 vatambudzika kuita vana. So you never know, pamwe munin'ina achatouya ozoonekwa kunzi aika, with gynecological problems. That's why vesurrogacy chaivo they know how to do it. Ndofunga vana George vaihotsanangura zviri zviri fedha zvacho zvinonyatsoitwa. There are tests that people go through. Vanyatsotariswa kunzi ari right iri, kungoita beautiful hakusiriko kunzi kachibereko zvese zviri right. Pamwe she's beautiful, wide hips and everything, but pamwe haatobariwo kana kuti atori neimwewo dambudziko. So yeah, if she wants to bring someone in, kana akuda kutovhita anofanira kutovhita nekutoenda naye kwagaini kuona kuti uyu anotozvara here, because chaari kuda mwana. So maparameters enyaya yake akati wandei. Kana kuri kuda kungoiya kuzoitirwa vana, she must know kuti ndazodaidza munhu ari kundibatsira, but haachazongobatsiri nekungoti ongoitwa nhasi mangwana atotesta ya pane nhumbu ozvara atobudisa. Hakuna, atoo mukadzi anogara mumba, mukadzi nina.
So yeah, ndozvandada kutongotaura zvangu kuti if she has chosen to do that, hazvina kumboipa, but ngaanyatsoziva what she's getting herself into. Ngaanyatsoita research. If you are looking for a surrogate mother, zvii zvinofanira kutestwa achionekwa kunzi ari kutombo kana asiri kukandira mazai, munoziva nei? Saka motora umwe moita 2 vasingabari mumba imomo, ratova imwe dambudziko. So be very careful. She should go onotestwa woita sei. Munhu anofanira kunge atanga abvuma first, ende hama dzabvumirana nazvo kuti mwana wayo achanotanga avhenekwa kuonekwa kunzi ane possibility yekuita mwana here. Because kuita mwana is not a given. There are people who don't have kids because they can't. Zvibereko vainazvo zvese zviripo vachingonzi there's nothing wrong with you, but zviri kungoramba. So yeah, those are the things anoda kungotaura zvangu kuti anga angwarire. Though route yaachuza anogona kusekwa neshamwari dzake kana kuti kudii. Munhu kana usiri uriwo muproblem ka unogona kutaura anything kuti no usambozviite izvozvizvo, zvakati zvinogona kunetsa, munin'ina wako anogona kuuya kuita take over chichi, but they are not in her situation. Kushupika kuita vana is not a joke. The women here will tell you it is not a joke for a woman. Ukaona wasvika padecision iyoyi yekutozoti ina handisisina kana chibereko chacho, saka chances are actually 0. Wozotofunga kuti ndikatora hangu munin'ina, this woman is in a lot of pain and is struggling zvishua, zvinorwadza. Ende ndirini ndaimukurudzira ndaimukurudzira, but decision yako, do it the right way. Then kuchivanhu kwacho tsvaga vanhu vakuru vanonyatsoziva how to do it the right chivanhu, ina handizonyatsoziva hangu. Then kusainzi kwacho orova futi nekoko vachitesta kuona kuti shasha yataakuda kuunzai ari kutombotibatsira here kana kuti achauya otoita imwe problem. Ndozvandada kutaura hangu ari again, mhanye kubasa ndichiteerera pafoni. Okay. Saka Dr. Rose. Saka nishoti muri kubvumirana nemukadzi wako kuti ngaatora hake munin'ina wake. Yes, zvinhu ndezvemba menyu muri 2 izvi. Ndezvemba menyu abvangu vanenge vachiti ukurozi wavo, kukoni wavo. Tisu tiri 3 tiri kuzaramba medu tiri kuitei. Okay. Mukada vanhu vakada kubva vati manje huna watova mukadzi wechi, watova hosi, uyo atova maini. Pain yangu yekushaya mwana nekuti murume wangu haana mwana, ndini nemurume wangu tinoiziva. And the consequences dzekuzenga akunoita mwana kumwe iratodrama. Maybe she thinks it's better akatora munin'ina wake. But yeah, marriage hauzozivi kana ma 3 pamwe zvotoita worse. Zvotonoaffecta nehama dzichatotaudzani. You never know. Saka it's easy to accept uyo munin'ina than to accept where wasibongile from outside. I'm trying to think kuti zvakangooma zvese dewa, because this is another woman coming to live with your husband officially. Okay. So I don't know hangu kuti wokuzo kuti wemumba ari nani here, but wemumba maybe zvinogona kunetsera izvozvo zvokuti munozopesanisa hama. Okay, yamataura inonzi yekudhonzwa masperms anonziza nechirungu. Aiwa, zveartificial insemination dewa. George achakudzai. Aiwa, no. It's not like munoshubiwa masperm. Aiwa, ndakuzwa wakagaba dewa. Wotamba wega. Aiwa, ndizvo. Titei aita artificial yacho yobva nopuwa. Sibwa anenge achigara uko bva angoita mwana obva angozvara. Will you accept that child? Ongomunza kumba. Disappear ke sibwa wacho. Oh yes, happily. Handi ndewa date. Okay. Kana ari wemurume wangu, yes, kana mabvumirana izvozvo, but kwakazoda umwe wechi2. Ndosaka ndikuti zviri complicated. I don't know pachiva. I haven't seen people who live in South Africa, maybe they have, but I haven't. I'm yet to meet a black couple, an African black couple who have done that, who have done surrogacy. Zvikafamba zvakanaka zvikasazobuda kunze uku zvikasazodi. I haven't seen. Kunotora kuvana vanenge varaswa, what's the hardship there? Chii chinonetsa? Zvinonzonetsera kuvarume kuzonzi mutupo kudi. Women do it. You bring kids wotovachengeta pana vari 6 vakuti hautombozivi kuti vakabvepiwa vakangobva kuclinic vachinzi varaswa. Wotochengeta zveupenyu hwese. Women can do it.
but for men anenge akuzonzi hasi wedzinza rako hey chichi. So I think for men it's a little bit more complicated. For me as a woman, I can. Saka, this is the $1 million question. Yeah, but it's a $1 million question. Why is it this same zvidzinza izvozvi? Kana uri hanzvadzi yangu watora vana 6 anditi ukavachengeta zvidzinza ravo, it doesn't affect you, but ndikatora vana 6 the same sequence dzinza racho rinondiaffecta. Why? How does it know kuti uyu mukadzi uyu adopta uyu murume uyu? Is it not something that people just think without and conclude kuti zvinozongoitika like that? Izvo maybe zvakudova vamwe, but for murume handiti anenge achida kuperpetuata dzinza rake, his bloodline. Okay. Men want to perpetuate their own bloodline. Women, no, we just we nurture and we multiply. Zvokuti ndamultiply nani, it's another story. Okay. Women can do it, but I don't Saka know. muri kubvuma. It's a myth. I don't know yangu kuti handizivi kuti ari kuti myth which one. Yekuti vanhu vatema vanoita surrogates, I don't know. Aiwa, ari kubvuma kuti it's a myth yandati. All right, and Babs, 1 second. Yandati, why is it iwe hanzvadzi yangu ukatora vana 6 ukavakudza handitika? Hakuna zvidzinza ravo zvinovanetsa. But inenge the same thing. Ndikatora 6 tonzi hey dzinza rinozonetsa, ave dzinza ravo ingezodai. Saka ndopari kuti just a myth yekuti how did this dzinza know kuti vana vatorwa namasibanda, vana vatorwa nadhewa, saka wekwa dhewawa vatorwa nadhewa vanofana kunetsa? This is what she's saying, it's a myth. Dzinza that knows, or it's just the immediate family vanongozoti dhewa hana kukudza bloodline, ndiye mukomana mufamily, aifanira kuita vamwe vana dhewa, vamwe vana shumba vachienda vakadai, but ari kutounza tumwewo. So I don't know. I think zvakudo vanhu vanonyatsoziva like social inhingirikini dzechivanhu. Hanzi zvedzinza ndezvekuzongofungira. Aiwa, toda kunzwa varume ngavazvitaurire vega kuti is it maperpetuate dzinza kana kuti chii. But I think for women, I think surrogacy is, adoption is very simple and easy. For men, I think men ndo vanenge vanoita kustruggle nazvo. Okay. Thank you. And Babs, mabudabvunza masibanda stand. Ndinoda Okay. Wabvunze? Maybe zvinosanganisa nemubvunzo wamabvunza mukomadhewa kuti zvomutora zvedzinza ndikuti okay, kana dai anga ari murume asingazvari, dai kwakunzi murume. What I've observed, I can only say what I've observed. Mirai ndipedze andisandakandanga. Mirai ndachida kuti lese dai kwanguronzi murume asingazvari, dzinza rachona rinobvepi iye munhu asingazvari? I think nyaya yekuti dzinza iri kuti hanzi because unofanira kunge uine mwana kuti dzinza rikure, kana kuti unofanira kuita mwana mukomana kuti dzinza rikure. I think zvinhu zvaingopfungwa nevanhu kudhara, of which these days I think zvimwe zvinhu zvachona zvakutopuruvhwa kuti they were wrong, kuti zvokuti kana pasina mwana musikana dzinza harikuri. But zvitooneka kuti imwe misha iri kutobatwa nevanasikana vachona kutodarika vana vakomana, ende kukura kwedzinza zvireveka kumultiplya, kungoti multiplya nevanhu vari useless vasingambokudzi dzinza rachona, kana kuti wobva watofa. We've seen mafamilies okuti vanozvarwa vakawanda but wagofa wese wagopera. And I think zvinhu zvenature izvi sometimes culture inoomesera vanhu. Ko uyu manzi murume uyu akatora musikana, akatora munin'ina, handiti otora munin'ina iye asina kana kumboenda kunotestiwa. What maybe mukadzi uyu tingangoti issue yemafibroids, ko kana iri issue yemurume uyu asingazvari, achaenda kunotestiwa asati atora mainina, because achachengeteswa futi vana vasiri wake. Ndo danger zviri kuitika kwaMugabe izvi, ndo zvandiri kutoona zvichatoitika. Izvozvo you are very right zvamutore kuti there are a lot of
things that need to be, because about vana. So there are a lot of things that need to be in place. Kuti iye wachanda kutestwawo, ari kuuya achitestwawo. I don't know. Then someone asked, amene muzosara muchipindurana guys, hanzi kodai ari murume asingasvari. Inini what I've observed hangu. I think I've seen two. Mukoma gwangu, those two couples I've seen handiti. Vamwe vacho vamwe vacho mwana mukadzi akauya nemwana wake handiti. Then ivo vari tumva zvaramba. Vakatenderera vakadi vakazozwa kuti murume ndiye asingaite vana. Now 20 years later, there's a child akazongouyiwa naye zvikanzi ndewake. Vanhu mufamily make vakati aiwa ngaende unotariswa mwana uyu DNA tizive kuti ndewake here, because as far as we know kubva tichikura taiziva kuti nhingi haana mwana kunze kwemwana uya akauya nemudzimai wake. So iye akaramba akati handidi. Saka mwana iye anotogara nawo. Vakatomuchinyisa nesenemu vakangosiya zvakadaro, vanhu vakazongotarisawo. So vana havatu saka vanotonzi tu uyu wangu uyu wake. But I don't know. Then the other couple, they are now in their late 40s. Murume anotozivikanwa kunzi ndiye, after many tests akazivikanwa kunzi iye ndiye ane dambudziko. They never did anything about it. Vanongogara zvavo vari tu. Vanongogara. I know the people vakamusugestira because ane munin'ina wake anotedzana naye. Vanhu hanzi vakandisa, she told me a lot of people suggested to her kuti madi kuita artificial insemination nababa munini. No one has to know. Munongotaurirana ikoko. Bamunini vounza macomrades voinseminatwa artificially. Mumba imomo kusvika mimba yaita sei yabata. You don't have to sleep nabamunini. Then mwana kana azvarwa anenge ndewe mudzinza ndewenyu, saka hazvina basa. Bamunini vakabvuma. But I don't know, hazvina kuzoitwa. Handina kuzomubvunza hangu kumfollow up kuti makarambirei kana kuti makazodii. But aiti zvoni those discussions were akamboshupa when they were still in their 20s and early 30s. Kunzi muri kungozvinetsa bamunini vasati vane mukadzi. Bamunini I'm sure vanga vakatobvuma kuti handogona ngokupai tumagaba chingodi kusvika zvaita. But I don't know. So I don't know the dynamics if it's the men. I only know two couples ndonyatsoziva kuti zveshuwa ava vanotozivikanwa kunzi murume ndiye hasina, and they did not do anything about it. Anyway, regai ndichiinda ndenchiteerera pafoni. Chinonetsana bamunini vazodhakwa zvavo vakuimba zvavo vanwa vachikokeyana kuti vana ndevangu mazimba tinonetsa zviti. Right, Dr. Love, Betha, how are you? Sorry. Unotaura panotera zvekiyu. Sorry, hold on Dr. Love. Ndibvise Betha pamute. Betha, how are you? I'm okay. How are you? Compliments of the season. Thanks to Mborutsvaga kapi tea because uri pa queue. Okay, no problem. Thanks. All right. Right, Dr. Love, what's your take on this? Thank you very much. Yeah, the contributions at Taurwa, they are going to build upon my contribution nayo, but context yangu nrukuda build in a more reality rather than fantasy. First of all, atizwe kuti vanhu vane makore mangani, how young are they? Or how old are they? And location yavo vari ku the Western world kana kuti vari ku Africa. And then the third thing, dear Kuti, this young sister, how old is she? And what is she doing and what is her location? When I can kanatakaona the dynamics ka if, and this is my assumption, ndikufunga kuti this married couple, they are in their late 20s, early 30s, and they are not in Africa, but they are somewhere in Europe. And also mwanaskana uyu mununa ari kuna mbuya ndiko kumusha ku Zimbabwe. And the opportunity, inonzi opportunity ningirikini, cost yavo
in terms of mninginao yokuti awane mkano yokuti awiye ku Europe ka is high, and she would rather in any case opt to kuti awane mkana wo kuti ainde kumirkwe makungwa, and that's her opportunity, not for anything but for that opportunity to inenge arise. And to her it shows and will also build on the reason why akabvumane kukurumidza without hesitation mwanaskana mununa wehanzvadzi yedu. Murume uyu I want to believe kuti haana hanya nemukadzi wake, ane hanya nekuti ave nevana. And as much as everyone has actually contributed, mkoma gwangu nemiwo mkoma dewana Dr. Rose kuti mzhamataura kuti why and how, where has this, at what level did this murume get himself tested? Kana kuti he's actually presuming and assuming kuti iari right mukadzi chete. And I'm assuming kuti the reason why akabviswa mbereko is that at some point mukadzi uyu had akabata mimba, but because of factors when the embroid kana kuti mwana panga achikura affected her health, and that's the reason why she had to take on kuti abviswe uterus yake. So with that assumption kuti kana dai hanzvadzi yedu iyi yanyora was affected because she was pregnant and she couldn't go through with the term nekuda kwepregnancy, then we can assume, hoping kuti asikuita gumbo panze, kuti murume wake anokwanisa kubarisa. So that being answered, I have completely put the context kuti murume anokwanisa kuzvarisa mwanasikana ari kuZimbabwe uku ane inonzi economic opportunity yaari kukwanisa kuzoita kuti abve kune nhamo or whatever situation yaari, to come in and join sisi vake kwavari ikoko kuEurope. And the third thing chandanga nchida kuti tinatso kunzwisisana ndisati nda build on my case is that rudo pane murume uyu ka hapana. And the reason is in the fact that mukadzi aziva anzwisisa akaona murume wake kuti his reaction, instantaneous acceptance yekuti murume ari kubva ati ehe ngatiite izvozvo, zvinondireva kuti aiwa rudo pavaviri ava hapachina. And he is looking at any cost by all means kuti avane mhuri yake kuti ive ichavepo, and zvedzinza kukudza dzinza. That's what he's prioritizing beyond and above their relationship mukadzi nemurume apa. Understanding all that, what are their options? Because this relationship now is not based on love. It's based on the predicate yekuti mukadzi andiwanire mwana, and at any cost. So if it is at any cost and is willing kuti awane akwidze mainini vake kuti vauye kwavari ikoko, the cost of doing so and the cost of actually supporting this woman asvikako, it's a very real cost. Hazvisi zvemanga-manga, to the point yekuti he's willing to fork out that money. Inini chandinongozobvunza nchekuti ehe uri kuda mwana wako, uri kuda mwana wako pai. Do you care to have your child or your children, whatever the case might be, at the expense of your relationship and what you have built with your wife? If that is important to you, tauriranai na hanzvadzi yedu Haidi kana kuti munyori, and then come to an amicable situation yekuti you can both either
kana mwanasikana asingakwanise kutendera zvekuti zvebarika izvi, she would rather walk away. But sense yangu ndiri kunzwa kuti she's not willing to walk away. She's willing to look at other ways and means in which she can actually save her marriage. That's why she so prematurely suggested, mningina wake, or find something else that is workable and tangible to be done, so that she can save her marriage at the same time. My suggestion, vakawanda mburukuti technology yakaipa chivanhu chedu chakanaka. What is wrong with a blend of the two, where you adopt and you actually progress with the technology that's there, and not having to kusiya chivanhu chedu. Mukadzi hachina uterus kuti aite mwana. My suggestion would be, and this is going to be very, very carefully and orchestrated in a way that babava tatoziva kutoti vane rudyira, and at any given opportunity vanokwanisa kugwangura mainini. Why not do it in such a way that visit avo, make a contract of some sorts. You are coming here, kuti ugare waita say wabata pamimba wemwana wangu na nemurume wangu. Murume achaita artificial insemination here. Mukadzi nuna ogara ne surrogacy yoyo. That surrogacy inenge iripo. Munina has kukwirwa. There is a contract and there is a professional way to handle this. And they will come to an agreement kuti zvadaro anti ndizvo zvataita pachivanhu kuti kana mununa ari murume asingakwanisi kuita mwana, mukoma kana kuti mununa wake anosvika achipinda. But this time we are doing it smartly in a way that won't actually cause that big rift iri kutyirwa nemwana sikana uyu munori wedu. And when that happens, because he is willing to incur those costs, oita that surrogacy, asko so badara any stranger out there, mwanasikana uyu amaini nava vatowana opportunity kuuya kupi kuzovhakacharawo mhanzvadzi yawo maiguru, and at the same time process this whole thing. Nyangwewo vakazodzokera kumba kunogara nemimba iya kana kuti whatever their arrangement would be. That's the details for them. But that option yokuti maini vapinda mumba and she has been inseminated artificially, and that contractual ability yokuti vanokwanisa kupiwa the boundaries avo. Murume wana ari kuda kuwana. If it is truly about mwana, kwete gwangu, because gwangu has kuzorishaiwa ndokuti mukadzi wake aripo. Unogwangura hako ukaita zvaunoda nemukadzi wako, asi uko uri kuona kuti uri kupiwawo mwana anenge uri wedzinza rako nerumukadzi wako, ropa, both blood. And at which point you are actually saving your own marriage. If it is truly about mwana pane rudo. Otherwise, tinenge tofumura murume kuti zvari ngoda chete mwana pasina rudo pane muimba yonoi.
And that is where Mwanaskana, Mnyori wedu, has to come to terms as to whether or not realizing kuti rudo hapachina chango apo kuchaga mwana kwemurume uyu. Then she has to make a choice whether to stay or to move on. But I will suggest to do the surrogacy with the artificial insemination, near a very closely written contract that will basically give both baba na mai vari kutakura mimba their boundaries and agreements beforehand. Hanti ndimai nini vakabvuma. Kubvuma kwavo vaifunga here kuti vachakwirwa nababa mukuru, kana kuti was it because she would have thought otherwise, artificial insemination or some other technology, at which point tabva tangozadzisa kwose tisingapatsanure imba kana kuti kuputsa imba. And amai nini vanowanawo zvaanenge she will achieve what she would have been eager to do, that she eagerly accepted Nkirkini proposal yavo yoyo, to be in a place where she can find an economic whatever advancement, which I am assuming that's where she was going. Panyaya yoyi murume wona mwana wao, kana ari 1, kana ari 2, kana ari 3, those can go into the contract. Zvekuti uri kudya sadza ne shadow yenyamaka, that doesn't actually hold water pakadai, nekuti unenge watozadzikisa zvose zvauri kuda. Une mwana, une ropa remukadzi wako newako nerako, uko wagara wato preserve your family as a whole, usingaputse zvawanga wawaka for this long. The last thing I would suggest, and this is something that I think a lot of people don't know, I've had friends, Van Vatema, although they are West Africans mostly, vakawanda, I've got about 6 or 7 couples dzandinotoziva inini through personal and also because of that personal contact introduced me and made me aware of multiple other couples that were in their same shoes from West Africa. Vanga vachitotsvaga masurrogacy, vachitoita anonzi ma-tests aya, vachienda kunyika back to their base country, kwana ikoko kuwest Africa, ndichadi kutaura mazita, well, Nigeria, Ghana anyway. And they would go there to find somebody angari cheap kuti vaite surrogacy, and they were willing to pay as much as $20,000 to $30,000. And their companies and insurance were actually able to assist them in doing so. And out of the 6 couples, there are 3 that succeeded. Vanavavo are perfectly there. The contracts that they had signed with whoever they had made those contracts with, they literally had been no issues. 3 of them, Vanevana were age between 6 to 9. This is, and they are passing and they are living their lives as if they are their own. Maybe it's because in West Africa it doesn't mean much. Nekuti isusu tunokudza zvedzinza neropa. But at the end of the day, navo vaitoti ndiri kuda kuti ave mwana anobva pandiri. And some of the issues were because murume anga asina ngirikini imodzi dzanga dzakasimba, but dzakasimbiswa ne-artificial insemination idzodzo. And some of it was because mwanaskana or their wives were not capable of keeping a ngirikini pregnancy. But nechivanhu chavo
vakaona zvichikodzera kuti vaite izvezvi in and above the table and within the confines of a situation yanga iri legally binding as well as boundaries, knowing kuti they loved each other. And ultimately vana vakazowanikwa ipapo vangari vana vakavasunga kuti vave closer to them, to each other. So this should not be a situation yekubreaka imba, but because we've got technology, vanhu chedu chakatibatsira panguva idzodzo, but nguva dzino pane technology and vanhu mukadzi uyu ari kuti handidi kuti mwanasikana munun'una wangu auya azorarwa naye, zvinozoputsa imba yake. Why not go through this suggested proposal? With that, I say it's their choice. Ndivataurirane vari vaviri. And if he's willing to make a sacrifice, to make a baby or two, I would suggest that he's willing to spend that money into and investing in that technology. Otherwise, mwanasikana no kuti apanenge pasina rudo apa, and make your decision from there forward. Ndapedza. Thanks, Dr. Love. Thank you so much. Andimago Murisei, Andi Babs next. Andimago. Okay, Hello. Murisei Andimago. Did it right? Murisei mese dare comment section makadi. Mosho mabata kiyo chimira magadaro right. Andi Babs. Yes, Kobadewa. What you take? Ndinongotenda angu achangobva kutaura ino. Dr. Sorry, Andi Babs bana koni, sorry. Oh, okay. Sorry. Koni baby. Sorry. The panelists will say Murdo. Tamomorisano zvidio aiwa tiripopo zvediso. Ndangubata zvangu shoma. But I'll just talk about my fibroids since I have so much experience. I'm living with them, you know. I don't know. Panyora Tamba. That's why I asked the location ya where kupi. Kana kuli ku UK. There's so many things that we've done wrong. First of all, kana uchi biskwa chibereko. And this she said kutaka biskwa last year. She was already married. Chibereko achi biskwi without your husband's consent. Well, I mean, UK, but you could not achieve biscuit without your husband's consent. As long as you're married, achieve biscuit. You can be on your deathbed, but still your husband has to consent to it. That's number one. Number two, there is extensive counseling. You know it kwaguti. No. Months and months of counseling and everything. Kushika was part that decision. Okay, this is the last resort. Since I think the past 5 years, there are so many options. Maybe in the 80s and 90s. Right now, there are so many options to save your chibereko. You can be with, I mean, you can live with it. Chavanongo bisa my fibroids. Say there are so many. Right now, there's two options. Operation surgery, that's one. Like Vasnavana is even young couple. The doctor would have said, because I'm Navana. They'll find ways. One of the other options. Unless even valid true nemrumo akivaka agree okay ngati chibviswa, but still chinozo bviswa vane another the way yekuti tikabvisa vana tichavaona sei zvezvatonyorwa pasi izvozvezvo. And then I think as society, especially my Africans, we should come to a term yekuti kana pasina tatadza kuita vana tichidanana, it's okay. We can live pasina vana. I think we accept varume, they have a problem, a big problem.
reconditions pfungwa dzavo kuti it's okay to live with your wife kana musina vana, mune muchitaurirana, mune kana muchidanana, kana wakaroora because of love. Problem yekuti muri kuroora pasina rudo, mada magaro, mada chii, kana kuti anoda mutupo kuti ndianzanikwa vanotaurisa hana chihera zvonzaiwa ndoda chihera because anoshanda chii what ndo zvamuri kungonyanya because hapana marelationships akawanda haasisina love. Love is dead. Ndo panosada problem yekuti kana makaroorana pasina rudo ndo pekuti makutsvaka vana. Live zvakangodaro. And I've seen mama couples who they remarry vakuma 47, 48. Unonzwa murume wacho unonzi kwanzi ngatitei vana, hanzi ngatitei chana chedu chekuti tisimbise tisimbise ukama, usimbise whatever, you know. That's nonsense. Nonsense chaiyo. There should be a time and an age yekuti no, vana once watosvika kuma 40 chibva watozviudza kana wakatotadza kuti vana live with it and accept kuti aiwa guys, I don't know how I can tell these people love is na vana so inonakidza mumba so munofamba musina kupfeka munoita zvamunoda because there is love. Hazvina zvonzi kwanzi tikazombotsvaga mwana ini hangu the rich awada kutora kuziva maininikai asati asvika ikoko isusu vechishona ava mazimbabweans isusu ngoti mazimbabweans kuti tine mandevere kune chii asati asvika ikoko because unoona zvambotadza mukuma gwangu kuti hanzizvoni toda kutaura culture yevarungu. They don't do this ana mainini kunza mainini mumba. No, that's why they choose kuti vanotora somebody they don't know because of that attachment inozoitika. Munonyererana pasi mwana anongosvarwa ikoko ozongounzwa ikoko the day aunongoti niye chimwana chako wakutotorerwa within 2 minutes mwana atoendeswa. Manje wauda kunza mainini vachanzwa kusvika shuga kabamukurika ka. Do you think she's gonna let go? Iwo autonzwa jealousy futi. How are they going to do it? Uripo inyo izvi hazviitika. No. No, I don't know how vanhu vekare vaizviita sei, I don't know. But no, in this day and age, zvakasara kudhara. Ndapedza hangu. Okay, right. Thank you, Connie. Andy Babs. Osend, no mpunzo dogo punzo. Andy Babs. Andy Babs repeat. Control done. Andy Babs. Okay. Hello. Hey, Andy Babs Madi. Yeah, sorry, ndadonha ndichiverenga ndiri kunakidzwa nestream yard yako. Ndakukwanisa kuona macomments ekufacebook, ekuyoutube from the stream yard. Hey, ndanditonakidzwa zvangu nekuverenga macomments. Vandadonha. Okay. Yeah, okay. Ndandichiti vataura ndi Dr. Lavongo vataura before anditi. Okay, ndandichiti vataura zvakanaka fani mukomadhewa. You know, pandawerenga story ndarwadziwa. Ndega ndangorwadziwa ndikati chii chinombonzi marriage? Do we really know kuti chii chinombonzi marriage? Is it mwana here? Marriage mwana here? Kana kuti marriage vanhu two vanenge vadanana? In the event yekuti pashayikwa mwana, tinorwadzisana here to that extent yekuti ashaya wacho atadza kuita mwana, whether mukadzi kana kuti murume? Zvakanaka here kuti tirwadzisane knowing kuti inini handichazvari, ndakuisa mademands ari pamusoro pangu? Kana kuti murume wandonyatsoziva kuti hapasisina haasi kuzvara, ndakuisa mademands, andinoziva kuti iye hambofa akamamita. Paasugesta kuti ngati adopte, there's nothing wrong. Ina handitombooni anything chiri wrong about kuadopta. Zvitori nani kuadoptwa pano kuchengetedzwa mwana asiri wako. And we are seeing it, guys, pana Tina Shemgabi. A lot of men vari kuchengeta vana vasiri wavo, vachingozvirova matundundu kuti tiri kukudza dzinza, vachichengeta magora, vachiti ndavo. Some of these things, you know, kuti
vanhu vanochemera zvinhu zvinozovanetsa mangwana kuti ndikutoda mwana ndikutoda mwana. Waona kuti mukadzi wako hazvari, the next person wauri kundorara naye iwe wazoziva here, like zvanambotaura kuti waziva sei kuti iwe unozvara kana kuti hauzvari. Hauna kana kumboita kunoendwa matest. Ende munhu iyeye uri kuuya kwaari uchinyazoziva kuti uchimuudza kuti mukadzi wako hazvari, akakutsvagira vana vekunze unozoti kudii? Wozozvidiscover vana vaya vakura vauda kuendeswa kuna nababa wavo, iwe wavachengeta wakavadzidzisa ukaita sei ukaita everything. And I think surrogacy is the way to go. Fear ya anti ava ini ndoinzwisisa kuti ari kutya kuti zvandaintrodusa kuti mainini ngavauye murume avha afara kutojamba kutodii izvozvi. So kana kati alright vari kuuya mainini but she will be a surrogate mother, unotoona murume achitojamuka achichemera bonde, kujamukira bonde ramainini. But apa chaari kuda mwana, ari kuda bonde here kana kuti ari kuda mwana? Because there are so many ways of conceiving pasina penetration. So I think ngato kana ari kuti vari kuda ngabeta vatoenda the surrogates way. Inini ndo zvandingato prefer surrogates, or maybe iye kana murume akada kunoita mwana outside, because handifungi kuti mukadzi uzvibarika ari kuzvida ini, because anenge ari kutohesitate uyu. Iye ari kuda kuzvarirwa mwana, haasi kuda barika, but not knowing kuti kana kukauya anyone whether ndimainini kana kuti ndiani, obviously pachatoita attachment and anogona kutosabhuriwa chaiko chaiko zvomene, like story yaHana naPenina yemubhaibheri. Kana zvakaitika mubhaibheri guys, munofunga kuti zvingatadza kuitika in real life, yekuti vanhu vanenge vachigwajisana. Even chero ari mwana wamai wako chaiye, unototadza kumutuma mwana iwo uriwo wamudaidza kuti wauzozvara, unototadza kumutuma mwana wake achikudza kuti zvara wako, iye anyatsoziva kuti iwe hauzvari. And I think it's high time we should reconsider kuti kushaya mbereko hakuzi kuda, itori condition and tinofanira kunzwirana tsitsi in our marriages or in our relationships. Tinofanira kunzwirana tsitsi dewa kuti okay, mukadzi wangu ndozvaitika izvi, I will still love you. Togara tese even pasina mwana. Kana asingadi kuadopta, kokugara zvine basa rei? Kungogara nemukadzi wake, kungoti mukadzi wangu tichangogara because I love you, tichagara ndozvadecidewa naMwari. So there's nothing that we can do. Ngatingogara tichengetane. Rudo rwacho rwakaendepi rworo rwataimboona ruchiitika kune vamwe vanhu vakagara vakachembedzana vakatoseparetwa nerufu, kwasina kana mwana, kusina kana kumboya mwana from outside. Ini I have a brother nanhasi ndofunga watone more than 30 years vari pamwe chete nemudzimai wavo, havana mwana, but vari wese hatisati tambonzwa kunzi kune mwana wekunzi kana, but they are still together and vanodanana, havasiyani futi, vanofamba wese. And I think the underlying factor should be love. Mwana is nothing, it's a gift from God. Kana Mwari wakunyimai gift yacho naiyoyo, hazvina kana nebasa rese kuti mushure muchipikisana naMwari. Mwari wazvoramba kaizvo, waramba kuti hakuna, hamufi makabata mwana wachona, makuda kunotsvaga mwana kunext door, muchiunza hatred in the family. I think ndapedza dewa. Inini I will advise surrogacy or kutongozvigarira wasina mwana wachona, because mwana is a gift. Thank you. And timusaende tine mubvunzo achada kubvunzai. Uyaenda kupi manje angambora Betha. Anyway, kana adzoka totomuedha. Right. Andimakumurisei Betha adonha pamba ina Betha. Right. Kuri sei kwamuri mese? Oh, dear Jesus. Murisei. Betha. I can't say Betha.
Okay, go ahead and okay. Right. Pano mwasata urera. Tautoenga unye hana na penina kubhaibheri. Right. Listening hangu kuna Connie and Babs, Dr. Love, vane muno wakasiyana namukoma gwangu. I think even some people from the comment section, I think kana uine mwana wako unoti ndakaita mwana ukaita come across story like this, I think unozokanganwa kuti because you une vana saka your advice to me inenge a little bit more biased in a way because iwewe uri tembo kuti une vana, but I think kana uri munhu ari ne situation like this woman zvauya zviya zvekudonha zvadhiwa. Right. I think another situation like this of this woman, you'll be more like a drowning man who would try to clinch on a floating leaf. Kutasanyure. Because you know choice. As much as people vari kuti ina mukoma gwangu tinenge tinopengane kuti tiri kuti artificial hatisi kuda toda kutoita zvakadaro. Ukazvitaura kusina mwana unoti heka ko why do I nodikasa nemvuro yenyama iyo nyama yacho iripo ndozombodireyiko kunzitira mugaba umu iyo munhu wacho achitakura mwana wangu ka. The difference is the same. Why do you want to go kuzvipa stress? I think ndatimbotaura sevanhu vasina vana. Muda kupindura here komadhiwa. Mirai muchapindura zvaitobva tasvika dambudziko rakadai so iri. Right. Honestly speaking, I feel for this woman kuti ari kuona kuti maybe my options ake eseka are exhausted. Then otarisa kuti because I said that court, you know, ramgona Dr. Love, court for court kuti ndakatarisa ndikaona culture yedu yamunogara muchitaura imimi inonzi handibabs culture here to evolve kuti zvanzi kudhara maiguru ndo vaichusa. Saka ndaona zvakakodzera hangu kuti nditore wamai wangu chaiye chaiye kana kurunzi azondipandukirawo zvake pamberi apo. Maybe zvine kamwe kakurwadza kanenge kari nane keunenge uchiti mwana wamai wangu than mutorwa. Then andibabs mataura imimi kuti vana vemazuva ano vakomana wacho mamwe wacho pane kuita mutara semajimba musandukwa havachatochengeti vabereki kuita sei. No, it's a different thing altogether. Kuchengeta mubereki nekuwandudza rudzi pakasiyana. I've got sisters. They can look after unfortunately my parents they are both late. I've got sisters, if my parents were there, they can look after my parents ini ndotadza. Bandine vana 7 vakomana vandakabara vana vangu 7. My sisters zangu vakatoroorwa kuvaruma, but they are looking after my parents very well and they are living a good life. But that's not going to carry the Chimonyo name to grow big. Varungoita zvokungova supporter, but otherwise tautara lineage of the blood. Inini jomba musanduku racho risina kana brain. Vana vangu 7 iwaka zvokunzi hamapenzi kwa Chimonyo. Dzinza racho doesn't die. I think this is what this man wants. Chari kuda is to carry his name. Though I think that's the only thing that holds us as Africans, which unodada nedzinza rangu. I don't know how the Western culture do they care much about
I need to carry the Chimonyo clan. They don't, because you in last UK I can change my surname. My name and everything. No, because Gibson Willets. I can do that. They can change that. It's doable. But Pedro Manjogo, as he shandy shida, there's a good Chimonyo, Kudunzi indeed de wow. Panafan got to the Warians in Mashuro. Once ya Moscona. They not shim daraga. But yes, can apana in Namayana Mash was the story for today. Right, and about Mamrochi depending the wedding Manchester Mamrochi. Okay, ndandoda kuti maybe pandataura zvekuti kuchengeta, it was not in this context lokuti ndachitaura kuti iyo culture yaitanzi, you remember when the girl child kana pashaika mari kwainzi musikana ngaasaenda kuchikoro kuendeswa mukomana nekuti mukomana anozochengeta and that's the context yanachitaura naye ndikati no, but it has been proven very wrong kuti now that the girl child akuenda kuchikoro you find kuti ndiye anotochengeta wabereki kudarika mukomana wachona no context yandandichitaura one. And then the other yamataura pane yanachida kupindura yamataura muchiti muchiti will you advise like now kuti because you are not in that situation. Inini Dewa, I want to be very frank with you. I have a son. I have my daughters and it maybe ndaita murora aita the same problem. Speaking for myself, I will advise my son nditogara pasi nawo wese ndonzwa kuti mwana wangu ari kuda chii. Maybe anogona kunge ari kuti ainewo zviya zvekudhara izvozvo zvekuti ndoda barika kana kuti ndikuda chii, handiti maybe mukadzi anenge asiri comfortable nezvibarika rachona iroro. And then inini I would advise kuti iwewe kana kuri kunzi uri kuda mwana uri kuda zvekukudza dzinza, why not go for surrogates? I will advise them because there's nothing wrong. There's nothing wrong about surrogates. Mukadzi wovha ati haasi kuda barika. Aiwa zvinokuti mukadzi wovha ati handizoda barika, iye mukomana mwana wangu ovha ati ndotsvaga mumwe. Aiwa ini ndinovapa mablessings. Ndinotomuadvisa muroora wangu ndotomusunungura kuti iwewe if you don't want barika, murume wako achida kuinsista on barika, then I think the best thing is for you to separate. You're not meant for each other because zviri kuda murume handizvo zviri kuda mukadzi. So what do? You can't force Dewa. Haugoni kumanikidzwa kuita zvinhu zvausingadi just because unotya kurambwa. No. But muroora obati mama, I've invested mune murume wangu. Unoshare my investments acho. Whatever you've invested, you divorce and you share. Ini ndo advise ini Dewa fair. Because I don't believe in fake things. I don't believe in zvinhu zvisingashandi. Because I believe that marriage is for two people and wechitatu anotouya kuzodisturba because anga asipo avana vachitanga awa. Saka mukadaro kuti uchatanga kudisturba. Mirandi mukati uchatanga kaidisturba saka muri kudisturba. Aiwa, I'm meaning in their relationship kupinda kuti apinde aite intimacy yevanhu vatatu ndo yandiri kutaura. Inini handiri kutaura zveadvice because you said kuti because you are not in that situation. So I'm answering your question kuti fair and fine. I might not be in that situation, but I can be in a situation to advise my son or my daughter. Dewa? Yes. What is wrong with surrogates? Ndibobvunza ipapo. Yekuti tinoita yamati inonzi yamaemerency yekuitira mugaba wozonopa uko. Eka. Kunda zvinetseko zvamuka. Because ucharamba uchirova mutsudzuri wako kumukadzi wako, nothing is going to stop. Aiwa kakona. Mwana achakurira mudumbu weimwe another woman. Koni. Mwana azvarwa. Anotobvunza mubvunzo.
What's wrong? But hamusati mapindura kuti chii chamuri kunyanyosora ipapo pasarogesi. Tiyakunzwa kuti ndofunga ndoti tifambidzane. Ora kuti tifambidzane tiri kuti isu uri kutsvireiko netii yacho kana isina shuga pakapa chana mubato? Wazvinetsereiko? Mira handiwa mhindurire. Wazvinetsereiko? Nekuti zvinomboiswa munhu wacho iye munhu wacho kana abvuma kuti ndatirare tese tiite mwana, what's the problem? Ndatingorara indongobvudza kuti okay uda kutakura mwana wangu here? Right, but ndiri kuda yeke, uri kuda here? Kana chida ari kuda toita, kana asikana kuti handisi kuda inini ndichida kuna kudya. Saka chamuri ngoda kuona mukadzi wenyaka nezidumbu chete. Inini ndinoda kudya, ndoda kurova munhu ari kutakura mwana wangu. Muchirova mukadzi wenyu. Mukadzi wenyu ana poto yenyu iripo. Nothing is changing, but ungoti manzi ichapompwa mugaba. Aneti yonoiswa muchibereko chemwe mukadzi. Ina mukoma gwangu ndozvatiri kuramba izvozvo. Kuti tagoiteko kupomba, rega tipombere isusu. Can I ask something, Komadewa? Kuti alright, ngatiti imimi ndimi musina musikuzvara, muri kufaya mablanks. What ende mukadzi wenyu insista kuti ari kuda mwana. What would you advise? What would be the mukadzi wenyu vati inini ndiri kuda mwana. Uda mwana nani? Uda mwana nani? Obvious kaninga kutoita munin'ina wenyu kana kuti mukoma wenyu. Right. Muri kuona manje. Ipapo hazvina kana problem izvo. But ukada kuita mwana nagiviwo kunze uku panoita problem. So you don't mind kuti mukadzi wenyu ararane nemunin'ina wenyu. Ini sikati zvangu mwana. Zvizikana zvakateka tiri tu. Zvambotarwa na lokudzi namina yataura vanenge Dr. Rose. Ika zvagara zvaitwa kudhara ingoni kuti this has been practiced long before. But kudhara zvaitwa so Mukomadewa, kudhara vanhu vakuru waizviita imi munenge musingazvizivi, because waitozviziva kuti mukazviziva imimi inoita nyaya. Apa ndakutaura nezve openness ine zvaita mukadzi ushu nemurume uyu. They've been open. Mukadzi akadzimara akasuggesta something because murume ataura kuti handisi kuda. Ndikati alright, mukadzi wenyu imimi oregedza kuda kuita zvekuchihwande nababa munini, obva wauya kwamuri straight kuti ini ndikuda mwana. Are you able to just say kuti enda kuna baba munini kana kuti enda kuna baba mukuru? Handiti tati openness, handiti ndanatsona toti inini mwana handisi kukwanisa kuita mwana, handiti ka handisi kuita mwana, handisi, I've been tested, handisi kuita mwana, handiti abva auya kuti okay ona chamwana inini I don't want to go anywhere, ndiri kuda kuita mwana nemunin'ina wako, handiti ka inini ndonogara pasi nemunin'ina wangu kuti look baba munini ndaita problem ndene ma handiti ka Ifoni yangu here kana kuti Mukomadewa ari kubreak. Mukomadewa ari kubreak. Donai mudzoke. Ndonyaya iripo. Donai mudzoke, hatisi kunzwa, hapana chatambonzwa. Mazvita adzoka mene bemazvita. Komadewa, Hold on. Mene bemazvita chance yake nantimako. Mazvita ndazinzwa ndichakudzokerai. Ndakupa mazvita chance yake nantimako. Then tozita debate. Mazvita. Yes, hi. Hi, how are you? I'm good, Kanjan. What is it? Good. What's your take? Okay. Is there a question that we're responding to, or is just in general? In terms of surrogates, yeah, in general of the letter. Then if you want to ask questions, you can ask. But for the letter, how will you respond to this letter, this woman? First, what I can say is, what I'll say, Kwamuri, is it's a very difficult situation.
I for once, I'll speak about myself. Culture yedu inonetsa kana usina mwana. Surrogacy ne kuti ana baba mnini vanozouya vachibatsira mukoma kana kuti mukoma achibatsira baba mnini zvaiitwa kudhara zviya. The peer pressure that comes with it is the fact yekuti mimi muri tu munenge mawirirana kuti look, we are okay, ngatigarisane, nyaya yemwana haina basa. But 6 months or 8 months down the line, people will start hinting, especially hama dzemurume ndo dzinotanga kutaura. Panotanga kutaurwa madunhurirwa, panotanga kungotaurwa nyaya dzekuti mungabva matogara makatodaro, mungabva madii. So you find kuti varume vazhinji vedu isusu vechibhoyi vanopuwa peer pressure. Iye anenge achikuda, but achida futi vanhu kumba kwavo kuti vari kuti dzinza ngari kure. And you find kuti anopedzisira apinda pakati and achawina ndiye. Iwo by the end of the day hakuna relationship inogara. Isu vamwe takafamba road iyo tikadzipfeka bhutsi idzodzo. So we can say kuti as maboy isusu zvekuti surrogates, whether tiri kugara muwestern world or whether tiri kugara muworld yekuzimbabwe chaiyo, patiri isusu eZimbabweans, I've been in organizations whereby tiripo isusu vakadzi vasina mbobvira vaita vana o vakabata vana vakashayika navana tikazototadza kutoita vana vacho. It's sad kuti maZimbabweans we don't support that notion yekuti mwana haasiri anovaka imba inongovakwa nerudo, like what that other lady was saying. And then also picking up on nyaya yemukadzi uyu kuti ati you know, she's gone and looked for somebody else. Yes, anokwanisa kuzviita, kuna munhu anokwanisa kuzviita vagodi, but by the end of the day hapana relationship yaanoita iye nemurume wake, because mafeelings anodevelopa futi, remember, within two people. Panenge pachaitwa mimba paya mainini vachafona, ndigirei ice cream, ndigirei yogurt, toda kuitwa massage makumbo, toda kudii. So people end up developing feelings whether we like it or not. Feelings anopedzisira apo pakati pevanhu. Wotozoona iwo kuti zviri nani kuti ndichisiya. Mainini vakutotaura kuti saka maida kuti iwe unenge uchida kuti atsvagirwe yogurt nani, ada kuenda kuskani, kuchadiwa baba vemwana. She needs someone to hold her hand, and it's a natural thing inofanira kunge ichiitika. Iwewe semukoma ukwanisa kunomubata muoko, but iye anokwanisa kuzototaura nababa mukuru kumashure kuti uyai undiperekedza. Then you end up knowing kuti no, ndazonga ndaperekedza mainini, vazongondifonera but ndanditori padhuze nekumba, panangoti arege ndiende ndega tozongokudza tadzoka. That's how we end up not having these zvinhu zvisiri genuine. Zvaiitwa kudhara zviya dewa, kare ndokwa zvaiitwa kuti vanhu vaingoita but vasingatozivi kuti ndo zviri kuitwa. That's why zvazviri so discreet kudhara. In this modern world yatinogara tinenge tichitonyeperana. Like I said, I speak for myself as someone who's in those shoes, coming from two broken relationships because of that. Haikona nyaya yekuti tatitadza kuwirirana, inyaya yekutoti hapatorina mwana and hapasi kubatika mwana. But terms and conditions manje, they will make you move. Because remember what they say, bhutsi inopisa akatoipfeka. Inopisa akaipfeka. Vamwe vese, you know, no disrespect to everybody else that was coming, but I think it would have been ideal dema matsvaga those women vakasvika vachinzi havandatorina vana muma-relationships. People were going to tell you how hateful it is and how sad it is kuti unenge wakungogara kuti pamwe kunzi nokuti handibheta ndo mukuru kumba, wozongoti zvino nhasi ndoroorwa futi here, ndobva apa ndosiyiwa futi here apa. But you live in a very empty world. A woman asina kumbobvira abata mwana, it's a very empty world. You only need to be in it to understand it. No, yeah, tokwanisa kuita matheories ese atinoita panyika panapa. Ugona murume anokuda zvokuda zvesve, but trust me, you within a year to 2 years vanenge vakutaura mabhoyi kuti tokuda mwana. So I think zvangu as a take kuti kana iye decide kuti look, that's what she wants, kana vachiwirirana. Some people are different, some people might not be, but coming from Southern Africa, vashoma. Like I said, nditori organization yandinayo which we've carried from long time ago, from I think 2004. Yevakadzi vanenge vasina vana ava, vakadzi tisina takadidi. And you find that all of us, we've got one thing in common. Yekuti murume anopedzisira aita attachment. Whether maita surrogates, maita chi. Because surrogates yatinokwanisa kuita kuZimbabwe isusu yakasiyana nemuno. Mekuti unonoita mwana nemunhu yausingazivi.
You just go through NHS, you're just given a number, moenda, munoita zvamunoita, murume wako anoisawo masperms mubhodhoro, iwo ako mazai azoiswa kana they will do it as a zygote or whatever, but you don't know the other person. That is different to us manje kuZimbabwe kunzi tinonoenda tonotsvaga cousin yangu inini. Ine cousin yangu inini inenge ichitoziva kuti mukoma wangu haana mwana. Saka achatora baba mukuru vari kuno kwavo kana whether variko kuZimbabwe but vachakwanisa kumuchengeta. So as Zimbabweans, I don't think we have got that notion of supporting people vanoita maybe vanogarawo nzvimbo dzekuti vanoshaya vana mudzimba. It's not there. It is not there at all between us. And picking up on the last point here, we are taura kuti vanhu vekuna na Nigeria nekuna na Ghana vaive vachine mavalues avo vanonoita chaizvo chaizvo kuti vanosvika vanobva kuno unotora munhu wekuti vanenge vatotaura mhuri dzavo dzatofamba yaenda kune mhuri uyu kuti mwana wangu ari kuya asi ari kuya nemukadzi wake toda kuti mumubatsire kuti aite mwana. Zvinotoitwa zvitori right, zvitori bhobho, but kwedu uku kwasadza kunonetsa. Kwasadza kunotonetsa, hakuna munhu anotaura izvo kuti nhasi nini dewa ndogobva ndoenda kubocha kwamutambara kwekwe ndonotora cousin sister yangu inini. Zvinotopedzera zvakutonzi hanga achinonogara ikoko, and we find that my families we get into masquabbles are unnecessary and hatitorina support, because you find kuti unoda kutsiura mwana womunhu chai nyaya inotaurwa pakutsiura mwana tunosvika usvikobvunza kuti kupamba sei pasina kutsvairwa, unonzi ndini munhu anotsiura vana vangu handisini ndakati ushaya mwana inini. You see, yes, that's us semaZimbabweans. So hatitorina that support nelove yekunzwisisa kuti hakuna mukadzi asingade kuita mwana, hakuna munhu asingade kuita mwana, kana benzi chairo chairo wani bofu chairo reparodhi riya munoona richitambura nemwana waro murodhi. But I think as Zimbabweans we lack that. We need to be supporting and also understanding kuti look, it's just a normal thing yekuti vanhu vanokwanisa kugara pastorina. So I think that is only my 2 cents. But next time tiitirewo show yekuti tiuye vanenge vari honest vaive sezvatakangoita isusu kuti takatogarawo mamarriages, but unotozoonawo munhu anzwisisawo kuti look, you know what, hazvina nebasa, ndine vangu 2, ndine vangu 3, chiregai tichingogarisana since. But hakuna murume anogara mumba asina mwana, kunyeperwa dewa. Right. Thanks for coming and thanks for being honest. And yeah, it's life, you know. So yes. With your support groups, right? Did you ever encounter varume vane low sperm count? You could see they can't have children. How do they cope? Do they also suffer from this peer pressure you have mentioned? You could see is the external force that makes the change. You know the but 1 year down the line, that external force. Do men encounter this external force? If they encounter this external force, how do they go about it? Unaona manje kuZimbabwe tine stigma ndo inozotuma kuti vanhu vasauye kana vasaite open up, especially kune nyaya idzodzidzi. You find kuti variko varume, variko hobo who we have encountered, who we actually talk to, variko. But you find kuti manje stigma inozomutuma kuti asaramba achiita get along with it. Anozongosiya ozongopesera ati ndakazonomitisawo mumwe musikana anenge akutsvagawo ya blame culture yekuti hamukadzi uya yakandinyepera kuti ndine low sperm count. But iri nyaya stigma. Stigma is also another big thing against men. Yekuti vanhu vanoda kutongodzidziswa kuti it's normal even une low sperm count, but pamwe mwana anotozongobatawo papai. But peer pressure manje ndo inotuma vanhu kuti vasataure mtewa, vanhu vasave very open and honest. Okay, so with your personal experience, say your partners that you have those two, the peer pressure was it coming from the brothers or from my sisters? Or my from sisters and the mother-in-law. From my sisters and the mother-in-law. Saka mande mukadzi. Yeah. Anabamina vanaka pressure. Kana atezvara vangu chaiwo, he would not even bother. Wow. Yeah. The mother-in-law is the one that you actually hear kuti vatonotsvaga mwana woshamwari yavo vanopinda naye chechi kuti auye. Iwo uri kuya nemagorosari uri kuremerwa kubva diaspora, kutadza kana kufema unomhoresa nehuku dzese unodzipukuta makumbo. Ungasvika pamusha. Asi kana vatofunga kutoti kana pasina hapana. Unotozonzwa kuti ndandati kamwana wamainhingi auye kumunamato nhasi.
toziva kuti chachaya. But you know the reason why zvakadaro kuti vakadzi zviri kutaurwa naanti culture iyoyo yatiri kutaura nezvayo. Ndamboda kuti ndipinde ndichitaura kuti panga muchibvunza kuti varume are they affected. You find kuti varume they get away, most men they get away with this because kana pakangoshaika mbereko zvinomhanyirwa kunzi mukadzi asingazvari pasina kana kuitwa matest. You understand? So with these women, they are living in that era, that cultural era, whereby kana mumba mukashaika mwana zvinotongonzi mukadzi asingazvari. Ine hangu ndopokana napo ipapo. Madzimai hamugoni kugarisana. Full stop. Mawords mamwe etinohwa vana return soldier anobva mumadictionary echikadzi. Nonzi handina mwana wangu unochengetwa nomumwe mukadzi, iye ukamuramba unodainda navana vake. Munhu iye ari kutaura kuti handina mwana unotaura kuti vana vasisi vako ngavaende kuna baba wavo because vari kutikanganisa panapa. Asi iye arambwa, unowa ndinoenda nerekera. Musataura culture apa, hamugoni kugarisana. Full stop. Musada kunzvenga nyaya, kugarisana hamugoni henyu. 9 out of 10. Ndagara nomufana wendinaye panapa for almost a decade. No problem. Ngapauye mukadzi ini ndaroora kana kuti iye aroora. Unzwe kuti chinobudapo ipapo chi. Unomanzwa panoputika mashoko unge mabhomba okuIsrael namaHamas. Maita seko hamugoni kugarisana. Kwete kuti culture, ngatirege kudaonenera culture. Zvomusingakwanisi hamukwanisi. I think what we were saying is the fact yekuti iwe unenge uri muroora wasvika pamba watadza kuita mwana, whether waroorwa une 17 kana kuti une 18, mai vemurume wangu ndimai, but unozozvinzwa manje paita 8 months kana within 1 year papapere vanenge vakutobvunza kuti asaka mainini mamati zvoitwa sei, which is I think what auntie is also trying to say kuti takaroorwa tiri vana vadiki tikatadza kudziita mbereko tiri vana vadiki, but hakusi kuti tine tichipindura. Unotozoona kutoti aiwa vari kutonetsa ndamwene nekuti culturally she's expecting you kuti unge uchibara, but pamwana wavo ndiye ane dambudziko. Ndosatatiedza kuti titaure. Izvozvo tiri kuzviwa. But the root cause yenyaya yachona ndosaka kuchinzi mai vanomukangozi, makambova sinzi baba vanomukangozi. Imi vanhu kugarisana hamugoni henyu. Ndo zvazviriwo. Tozviita sei? Mukomadewa. Yes. Ndikubatei muromo. Sorry zvenyu. Hanzi kwete mukomadewa, mukoma gwangu ndikubatei muromo. Pakaitwa experiment nevarungu. Thankfully it didn't involve any black Zimbabwean women, so maybe you can understand it. Experiment yanga iri yekuti vanga vane prison. I believe it was done in a prison, where the guards in that prison randomly chose half of the prisoners and told them that they were now guards and they were now in charge of the other prisoners. Utsinye wakaitwa ipapo. These were vanhu vanga vagara vari in prison vese vachiona nhamo vese. But you change, you simply arbitrarily pick some of them and tell them, "Imimi prisoners, you're now guards, and you're now in charge of the other prisoners." Utsinye unoitwa nemusungwa iye against mumwe musungwa anoziva nhamo yavari kuona vese. The reason why I bring that into Ningrini is what you don't understand is in a patriarchal culture, women are generally the second class. And what happens, but chinoita kuti tite sekuti vakadzi tinonetsana is we are all prisoners as women in your patriarchal culture. As you arbitrarily put some of us in power over, some prisoners in power over other prisoners. Va amweneka. Muroora kune mumwe musha. Asi nhasi ndiri panyanga nekuti ndinda amwene vavana vangu. Manetsero neutsinye wandinoitira that other prisoner within the same system that abuses both of us. And muzvitarise patinoporongana tigourayana tigodi, it's usually about another man. Yeah. It's really got anything to do with anything with us. Ukangoona patinokweshana chete. Pane murume pamwe hapo. Pamwe aripo pamwe adi. But whatever our reasons are about you.
There's also an ingredient a saying yakataurwa, I don't remember what yakataurwa nandi kunzi. If you took an ingredient, a jar, and you put black ants, black killer ants, and red fire ants into it, and you do nothing and you close that jar, nothing happens. But if you shake that jar, they will start to kill each other. The problem is they don't ask who shook the jar. Because these red ants and these black ants assume the other one, it's a destabilization. So you as men are outside our system as women, and you're shaking our jar, and then you look at us and you say, I'm going to understand. Akaisa value system iyoyi yekuti mukadzi is only valuable as and when kuti mwana the reason, part of the reason why vakadzi vekudhara vaizvara kudaro kana ranga ribarika, the more children I had, the more valuable I was, the more resources I got. Ndimi makaisa value system iyoyo. Isusu takuitedzera, takuiemploya, takuzoishandisa against each other, toita kunge tinopenga. And tinopengawo zveshuwa handidi kunyepa. Because we need to be more educated than that, but at the same time, don't forget what started the whole problem. Endozo ndikutika munouya nomwana wenyimi kuna vagwangu vasiri baba wake, asi kuti musiye mwana wenyu ana mbuya chaivo. Ndauya nemwana wadzumba musanduku asiya wake akandisiya nemwana wake, and the only reason why ndiri kuuya kwamuri imimi vagwangu nemwana wangu ndiri kutotsvagawo pekuchengetwa. Ndizvo vagwangu ochengeta, no problem. Asi hamudi kusira mukadzi. Problem yanga yatanga najungwa musandukwa. There was a man involved. Before the problem starts, there's always a man involved. There's always a man who starts the problem. Blame syndrome. Mashoko mazhinji mamwe utarisaiwo kushaudhana kunoita masisters endu pasi pasocial media. Unozombozvibvunza kuti naimi, are we cursed? Ukavona votukana vachiudzana zvinyazi. But pane varumewo zvepasocial media vari kutukana. But majority ndimi munoshaudhana. Tiri kushaudana naDewa tinorovana zvibhakira zvopera, mangwana mototiona tomwa doro tose. Kwete imi mukatanga kushaudhana. Unoudzwa mamiriro akaita gwangu uneiona vachishaudhana. Picture yacho yese uneiona. Uzvibvunza. But mukoma gwangu ingava notaura one notice for masters ndezvemari saka ichimbora kuti mari yacho hatidi. Social media, for example, social media, social media, kana zviri zvemari, matadza kucreata zvimwe zvinhu zvinomusoro here. No, let me also clarify that issue for you. Imi sevarume value system yenyu how you mukarovana payapeka pana no win. The reason why mangwana makuzonwa doro, because Aruza is now very clear on the fact yekuti tikarwa futi pana pandiri kurohwa futi yenyu yapera. The problem is isusu as women, our value system is complex and it's not even defined by us. It's not simple. Because think about it, in so many words or in so few words, they're saying I'm the prettiest, I'm the most lovable, I have the most resources, because men want to give me the resources. I'm the most pickable, I'm the most marriable, I'm the most fertile, I'm the most and all of those are about a man would pick me over you. Mbama komunetsvina nokuti mangu ndo makachena haugoni pika nekuti ndo so because the judges of that system are often silent on the side, and they go on and on because it never gets settled. Tiri kuzvinzwa zvedu Dewa pane mashoko andakanzwa kunoton one day namanje andikangamwi nozama yangu mukadzi angoti naisha muviwe ndimanyirewo zvekumagrosa mwana akamanya kundotenga chingwa mai acho akazunza ati urekera waenda kuti aenda kumagrosa ati mwana mainhingira maini ndikaya imi handisi ndakati zvibereko zvenyu zvisvipe vana ini unoza ndakatarisa pasi kudai kuti mashoko anotaurirwa here mumwe mukadzi nomumwe mukadzi ari iwe
vasikana ava hazvanzi dzedisi munenge maive neguhwawo mukoma Thomas zvizvese zvangoita mumatiwe venyu munongaita pasocial media izvezvo. Okay, anyway, hold on. Let me say this, my dear. Thank you so much for bringing this. It's a very sensitive, although quite informative. It would be nice, Kuti, maybe next time if we can have more ladies who actually are in that kind of a situation, in understanding and in supporting people who are actually around in that. Because mazwano van magarata akuita vana kusisina na tete kana nambuya na mai. Because vana vazhinji vakungokura vari nherera, even anamai vachi varipo, even anatete varipo. So it's a subject that is very dear to my heart. I would like to support her, especially sevakadzi, and also give support to varume vedu isusu vekuZimbabwe. It would be nice for you next time just to try and see if we can have a bit of more discussion around it. But thank you so much. Before you go, right, Panapa will always welcome everyone, give you the platform. So what we are asking you to do is just tell us when you want to do it. Okay. Then you will chair it. Okay. Then Isus will be listening. Then if you want us to mobilize people, you tell us how you want us to do it. And if you want to do a workshop about it, we are here. This is the purpose of this thing. Last Monday we started Nema Series with so many people. I don't know Nyama divorce and everything. So if you know you've got a team that you want us to talk about please do likewise. Then if those want to call anonymously, then I think that would be that would be a very good idea. So get in touch with tonight Monday Friday. I think the best Friday day. You would maybe one Saturday was in Mabasa. Then we'll come here, talk about the platform. Then you wait and say you educate us. And we might know what Junofamba say. No, it's fine. Thank you so much. All right, thank you so much. Right, for those who are joining us. All right. Thank you so much. Right, I've got Antimaku there to speak. I've got a caller to speak. The name Koma Givi. Right, let me just do it quickly. Right, our topic tonight is surrogate. Right, hello DDC, hello Elder and DDC family. Compliments of this year 2024. Elder, please hide my ID. I've been married for almost 4 years, and during this time of my marriage, I've been having some health challenges, which are fibroids, and nearly lost my life late last year. After receiving advice from the professionals, I had to make a hard decision, and my womb was removed. So that means I won't be able to have children of my own. However, this news had crushed my husband since we both don't have a child. Elder, I sat down with my husband and asked him if we could adopt, and he refused, saying he wants his own. So I thought of our culture and tradition and asked myself and said, since I have a beautiful sister and is single, staying with her grandmother, she could be the right person. And I asked her if she would be okay with the idea of my husband impregnating her and carrying my husband's child. The reason is that I didn't want to lose my husband to another woman who is totally a stranger, because we had built so much together. Elder, my sister agreed, and I told my husband about it. And guess what? My husband did? He instantly agreed, and it's now bothering me why he's so keen sleeping with my young sister, but doesn't want to adopt. Will my sister not end up replacing me? My friends are also warning me about this whole culture move that I'm planning to take. Elder, is it not what you all talk about, how old folks used to do? So that's our topic for tonight. But thank God we graced by Betha, who's in kind of a situation. It's a sad story. So you see, we always talk things that affects or happens to people that we don't know. So most people think with but no. Here, this School of Thoughts, where we discuss real life matters. So these are real life matters. So fingers crossed, we are going to have this topic again. What's the best way forward, and how are they coping? Like what she said, with for a year or so, but external forces that comes from within my family members. And it happened with the my sisters, one pressure. But anyway,
murudo takaenda right. But Dewamira, just a quick one. 4 years dzavagara idzi kai ishoma. Do you know kuti kune vamwe vanhu vakazoita wana after 10 years 16 years? Indine friend yangu akagara 16 years vari mumarriage kuzoita mwana after 16 years. So 4 years ndosaka ndandiri kuti the common denominator should be love. The underlying factor should be love. Munhu Babs uyu akapotsa afa anditi. So that's why mukanzwa tsamba yake ari kuti kunoko ari kuti I have been married for almost 4 years, and during this time of my marriage I've been having some healthy challenges which are fibroids, and I nearly lost my life late last year. Then ndo pakazopuwa advice kuti the best to save your life is to remove it. It's not about the duration of time. So it's not kuti anga asingazvarika munhu which anga aita ma complications anga ma life akazoita life threatening. That's still okay. It still goes to the same thing Dewa kuti ko kunzwirana tsitsi kwacho kunozobva kupi kana uchitadza kunzwira umwe wako tsitsi munhu ari kuenda go through this, she needs support instead anti ndopatarwa naBetha akakuti nemunhu wako munenge muchinatsodanana zvakanaka, but external force inozobuda from imimi madzitete naana vamwene ndiyo inozoforsa your person ondanana naye kuti afunge otherwise, not kuti anenge asikakudi, but external force yataura naBetha kuti ndiyo inozokonzera kuti azoti achamwarika I can't because aripo peer pressure from other people. Ndo pane challenge is the peer pressure taona Betha, not kuti munhu anasikadi munhu, but external force and peer pressure ndiyo inozokonzera Dewa kuti azochinja pfungwa kuti no inini shamwarika no I need to follow this route to avoid. But you want to avoid a barking dog, you have to produce a bond. Saka anoguma kuti let me just do what these people are saying so that I can have peace. Right. But Anna fear, Anna peace, man. She won't have peace because I'm carrying fear with that. And mirati pamwe mukana tosta debate yacho. Right. And Mago. Hello. Yeah. Pakaipa. Ini ndofunga ndichangoti bate zvishoma because I think zvizhinji zvataurwa kudhara. Ndichida hangu kutaura nhau iyoyi. Okay, Betha kuya kwaaita ndona sekuti it's a blessing to us all. Zvativhura zvakatiwedzera kunzwisisa kuti zvinhu izvi zvinofamba sei. Because sometimes some of these things they are easily said but not easy to do. Kana takutaura in terms of kuita zvinhu zvacho it's not easy, but kuzvitaura zvinogona kunge zvichiita sekuti zvinotireruke. So ndichidaro makaona munhu ouya nenyaya zviri kureva kuti ari kutoremerwa nekuomerwa. Saka ndakatarisa nyaya yake manje panhau yekuti afunga zvesister yake kuti ndo abatsire. Ari kuti chiri kumunetsa ndechekuti murume ari kubva akabva atofarira idea iyoyo, haana kana kutomboita ma-question mark. Kana achiteerera munyori ndinovimba kuti pa-explanation yapiwa nevataura anogona kubatsirika. Uyezve ndoda kuti nditaure ini ndichiti hakuna murume akamboramba. Chero munhu akatenge akamira sei chiso chake kana kuti structure yake, as long ari munhu wokuti anokwanisa kutongowana gwangu paari, varume vanozviita kuti anotongobvuma saizvozvo. Saka inini mubvunzo wangu wanga uri pakuti sister iyi how old is she? Kuve nambuya kwaari kuita, is it kuti ashayiwa
munhu anomuroora here, mwana mudiki here, kana kuti mwana achiri kuenda kuchikoro. Ipapo panoda kuti paonekwe kuti mwana wamai vake uyu eji yake yakamira sei. Sei ndiri kutaura zveeji? Zvinhu izvi zvinoda kuti zviitwe ka mwana uyu achinzwisisa kuti chii chaari kuitiswa. Nyaya iripo manje inenge yakureva kuti pakutoita inonzi triangle love, kuzvida kana kuzviramba. Pana AB, iye nemurume wake ndivo AB. Sister yake inenge yakuuya as a C. Saka ndiri kuti triangle love. Yaita triangle love, zviri kudurira kuti vanhu ava vari kufanira kunge vachitoita zvinhu zvavari kuwirirana zvisati zvaitwa. But zvichinge zvaitwa kudaro, kuri kuti because murume wake already atoratidza kuti ari kuda nezvesister yake. Saka ndofunga nyaya inenge iripo ndeyekutoti vochitaura nesista yacho, handizivi kuti kunenge kwakuzoinvolva here vamwe vanhu vechikuru oro kana kuti vari 3 kudaro saizvozvo. Sista yeye achizobvuma, ndichidzokera futi pakuti handizivi kuti akura sei. Because kana ari mwana mudiki anogona kungobvumira kuti mwana plus ari kuona kana kuti life yasisi vake obva atongoti hazvina problem, haasi kunzwisisa kwazvinozoenda. Right. So vawirirana vanhu ava, triangle yavo yabuda zvakanaka. Ndoda kuti ndimuzivise munyori kuti ngaatarisire kuti ma-external forces anga achataurwa yaya achauya kusista yake uko. Zvezvo zvokuti achangobatsirwa nekuitirwa mwana chete handizvo zvichazongoitika. Pachaitika mafeelings ambotaurwa nevamwe, ndambonzwa vamwe vachizvitsanangura. Ngaexpecte kuti iri richaita barika, ndo zvazvichazenge zvazove. Because inini ndinoziva vamwe vevakambozviita zvakazoguma zvaakubarika. Saka kuzvida kana kuzviramba zvinogona kuuya semuwire iwoyo, ende zvinhu zvinozonetsa kuzviramba because mune matoma zviri kudaro, mune matozvitanga kare. Saka pamwe pacho hazvizopera mushe manje. Saka sema advice ari kupiwa neshamwari dzake zvinowanika izvozvezvo. Saka ini ndiri kuti kana azvida zvesister yake vawirirana, ngaaaccepte kuti vatoo 2 wives ipapo, ratobarika. Right. Ngaagadzirire kuwana ndingati chiko zviri negative zvaanga asingatarisire from the sister kana paanenge azodzika midzi. Because achiuya kana kuti zvichitangwa anenge akateramira. Reason iri yekuti kana kuti mwana mudiki kana kuti ari kungoti ndiri kubatsira sisi vangu, but because of external forces plus feelings achadzika midzi. Adzika midzi haamugoni, zvinenge zvakudurira kuti vakufanira kutorespectana. Pakutonidwa respect between the two. Respect yaari kuexpecta from the sister ndo yaari kufanira kupa sister back, kuitira kuti varespectane zvakafanana zvigarike. Then panenge pakutodiwa effective communication inombozogara ichitaurwa kumashure kuyai kuti vawane kugara zvakanaka. Ndakurevera on the part of the men now kuti akufanira kutoita like fair distribution, whatever zviri kuitwa, ringave gwangu, zvingave zvinhu zviri kupiwa madzimai acho, angave madiscussions, zvakufanira kutoitwa fairly. And panenge pakutodiwa transparency in whatever zvinenge zvichizoitika. Because nyaya ndiri kutaura ndakatarisa zvandakamboonawo kuti vanhu havachapedzera vatongo 2 wives pamurume wavo 1 uyu, vari masisters kudaro. Saka akamutora achizotarisira kuti sezvandaimboita zvezve kuti kana kuti Mary ita chakati, Mary enda kwakati, kana kuti Mary izodai because munin'ina wangu. That is not going to happen like that. Mary is going to be a second wife anenge akutoda respect yakangofanana neyauri kudo iwewe. So in short, ndangototi
regai ndingopa hangu advice yangu ndichingotaura ndakangonangana nevanhu ava vari 3 kuti zvinhu izvi ngavaite vawirirana vanzwisisana uyezve kana murume anotozoshamisika kuti kana vanga vakawirirana kuti ndezvemwana chete anotozoona murume pamwe akutowandira ikoko because ndo kune production ka hapana zviri kufamba, you see, of which zvinenge zvisingafanirwa kudaro. Rudo ndo runenge rufanirwa kunge ruchikosheswa, but sekutaura ukamboita vamwe kuti zvakawanda zvinopromota kusazowirirana kwevanhu, stigmatization, blah 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 blah. So in short, Mr. Dewa, this is what I can say kumunyori. Thank you so much, Auntie. Right. Right. Mukoma give bata makadaro. Pane munhu ari pamberi penyu panapa ndingoti gaga naye toona zvakamira sei, then mobva mauya. Right, hold on. Ndrotsvaga ari papi munhu wacho. Mira itona. Ndini? Mira, ndiwe. Pane munhu ari pamberi pako kuti 1 second ari pafoni. Mira wakadaro call. Right, Ondrika. Uye murume. Hello? Kumati ari kufona abva arara. Man. Hello? Aiwa, ndangedaisa pamute. Okay, what's up? Ndakandaisa pamute makonzwe. Tiri kunzwa singaiti. Right. Wakatarisana ngati muri serious vanhu vese mugara kwangu anti-babs ndavanhu varipo. Takatarisana nenyaya mukutaura nenyaya iri mugango. Ndinoda kubvunza mibvunzo iri mitatu. Alright, macomplications akaitika pamukadzi akazondomushisa pakuda kufa. Murume uyu anoziva sei kuti macomplications aya ari kubva kumukadzi kana kuti ari kukonzereswa nekumukadzi bedzi? Because inini I believe kuti pamunororana paipai mato connected physically zvese spiritually. Saka munhu panapa ndinokwanisa kuatakwa. Zvinogona kuti ndaataka zvikutobva nekusaibva kwamairiro, but ngemairiro ako kutadza kutoziva kuti hazvikutobva nekumutini kwedu. Mairiro ako kutoatakwawo futi zvikutobva nekusaibhire kwedu. Ndikotanga kutoata aiwa yokwenyimi maproblems ari kubva ikoko. Uye nyangwe zvikanzi varoora mumwe mukadzi wechitu kana kuti wekufemili kwemukadzi uyu, ndiani ari kuziva kuti zvinhu izvi zviri kubva nekupi uye sei? Ko kana zviri kukonzereswa nekumba kwemurume zvigotangazve kuitika pamukadzi wechitu. Nongomira ipapo. Okay, mubvunze mabvunza. All right, nokupicha kupindura mibvunzo yenyu. Right, caller. Yes, Dewa. What's up? Inini vanhu vanondisa pamiedzo ndiri kumateresi zvangu ndichinakidzwa vobva vataura zvinhu ndopedzera ndadzika. Ndadzikiswa naanti Beth materesi. Iyi nyaya yemunhu uyu iri simple. It's called artificial insemination. You can try it at home with what's called a turkey baster, but you can do it also clinically. Zvenyu ana Dewa, varume vepaDDC munondishamisa. Asi at least I'm proud of you kuti munogara yenyu makashingirira tichitema hedu tichikanda magirazi edu muchiteerera. But you people say you want respect. As men, you say you want respect. Do you know how disrespectful it is to a woman for her to know that you're sleeping with another man, with another woman? Imimi kwamuri, it's just sex. We understand that. But for us women, sex is way more than sex.
For you to kuti mungoti take it for granted kuti you can share that thing with anyone else nyangwe ari chinzi mwana wamai angu munozoti zvinotirwadza sei muite muchita kwazvo. That's one thing. But chandadzikira hangu ndecha Auntie I think I've said this several times, but inini, I'm almost past childbearing age, and I made a choice, a conscious choice. Ndakatanga kuitaura ndine 9 years. Kuti ndine zvemwana handidi. So the reason why ndadzika is because I don't want to minimize the pain, and I want to be very sensitive around story ya Auntie Betha. But I also want to give the positive light of kuti there are some of those of us tiriko vakadzi vakadecide kuti isu vana hatidi, and we were fine. Inini, part of the reason why ndakadecide kuti mwana handidi, I used to say the statement yokuti my mother grew me, she didn't raise me. My mother was one of those women who should have been given the opportunity to not be a mother if she chose not to. I remember ndine 5-6 years ndine hanzvadzi yangu airwara akazofa after 1 year. Ati mai wangu wachimufidha coke kubva mubhodhoro remukaka tiri mubhazi. Ndanga ndiri kuZimbabwe papo ndisati ndaziva kushata kwecoke, but I knew at 5 years old something was wrong with that picture. Not every woman is a mother, not naturally. And it's okay for a woman, and I understand for those women that yearn to be mothers, I understand and I'm supportive of them. But we should also be just as supportive of those women who cannot be mothers or who choose not to be mothers. There's nothing wrong with that. Ndini futi ndakataura muromo wekuti children make women poor. Tinotozvikanganwa. Because tekunyimwa ndochinonetsa kana chanetsa kuwana, it becomes that much more important. Sure, Auntie Betha vataura ndopavataura nyaya yebofu ndozvandidzikisa. Wakati pane nyangwe bofu tero rinenge richitambura rine vana vavo. Guys, you're already blind, give yourself a break. And rinenge risina 1 futi bofu iroro rinenge rine 3. At least have only 1. So, but it brings me back to the story yevana ndakambozvitaura kudhara ini kuti kana pane love, if the point is love, then the children are icing on the cake, and the cake is still very edible and very delicious without icing. Saka kana wakurasa nekeke rese uchitanzi nekuti hapana icing, kuriro rongo usingaridi keke racho. This man does not love this woman, and he may not know what love is, and it's a disservice to the younger sister to do that to her. Chichazokunetsera ndo paanozoziva kuti panozonzwisisa kuti rudo rwakaita sei, ozoona kuti panapo ndakaunzirwa jumba musanduku asinganzwisisi rudo, anofunga kuti children are baby making factories. Mukabvunza imimi kuti hanzi zvedzinza why ziti zvinoafecta vanhu vechirume inini kana vana vakauya pandiri asi vakauya pamukadzi. Have you noticed kuti as women tagara hachizvariri vana vedzinza? Handiro saka ndikauya kwenyu ndikazvara vana vanonzi ndewe kumusha kwangu here, nesenemu mutupo zvese ndevenyu, ini changu kubara chete. Saka of course zvedzinza zvacho, but kana if we put it in the terms zvedzinza zvacho zvichanetsana nedzinza remumwe murume kwete remukadzi, because pavana apparently just a vessel. But I just wanted to say kuti it's important for all, as much as it is important to be supportive and to understand kuti the stigma or nyaya stigma yataurwa na Auntie Betha. Inini ndakatanga kuzvibvunzwa izvozvo ndichangoroorwa, and I was married for 14 years, Auntie Betha, so it wasn't ningiri. I was married for a very long time. Saka asi murume wacho ndakatanga ndamudza tisati taroora na kuti inini zvana andipo ipapo. I'm still open to having children at this point in my life, because at that point, that person was not the right person. I would have a child today. If with the right person, I would have a child today. But what I'm saying is having a child should be a choice, not a compulsion. And ivo vaindibvunza the reason why ndataura nyaya stigma. Tinoita ndakabva ndaripfeka zita racho, pane word rinotyiwa rinozezwa nevanhu sere kuti ngomwa. That was my explanation to everyone. My in-laws, ndizvarini ndiri ngomwa. It was not even true, but kurichipisa.
You guys, as women and as men, we should stop putting the value of the life of a human being on reproduction and reproduction alone. Has we gone? It's not fair, it's not right, and it also results in whenever no rape, whenever no see what people have children because this because munofoseredza kuita vana when you ndakarepwa nasekuru munofoseredza kuita vana when your circumstances are not good enough for you kuti muchengete vana venyu mega mupedzera magurepesa vana nehama. So it should be a choice, and it should be something that if a woman fails to do, she shouldn't be distressed, and she shouldn't be less than. It's not. It's just not worth it. And ukaona murume anoti hanzi unless kana one mwana wangu ibva hako mwana iyi ustorina. Hanzi namukoma gwangu lavhi yacho yamunotaura ichiriko here naimi kana kuti vanhu vangotasa kuti yani property yakaita sei. Mukatodaro mukoma gwangu, I was going to say the same thing about Munyori. One of the major things chataura in her letter ndechekuti kuti ndimusiye, we built so much together. Saka nayewo aripo pacrowd racho because tiri kumugarisa ipapapo ndechekuti even kana anga nepfungwa yekuti murume uyu handichamuda ari kufunga kuti zvinhu zvese izvi ndigozvisiya. Anyway, I just wanted to be that voice that says I'm childless. I may not always be, pamwe ndichatotambudzikawo nekuzvara, asi ndikatambudzika nekuzvara ndivigei negonzo. Ndototsvaga rangu rakachena rakanaka remupet store. And I want to be nonetheless, my life would not have been less the full of it. Just a quick question, right? Iwewe it was by choice, and it. And you said kuna dewa tikurora na zvedu isusu. And I can bear kids, but andisikuda vana. That was by choice. But to be fair, yes, that was by choice. But to be fair, to put it in context, ndakamuti asi iwewe kana uchida ndinokuitira nhumbu ndoita kuda 9 months. After 9 months ndoya ndichiisiya pano, inini ndodzokerawo basa. Iwe nemwana wako muri pairi mega munobvisana manapkeni enyu mega, ini ndiye ndichizoya kuzotenga grocery. Asi muri vairi masoka game enyu mega musandinetse, then ndiri kubasa. Saka every few years we would ask each other, iwe uchiri kuda vana here? Haina ndisikuda. Iwe uri kumuda here? Haina ndisikuda. Zvopera. But vanga vari soko here waungaururwa nawo? Vanga vasiri sadza ita. Exactly. Saka uri kuona now, this is where the difference is. Like what Beta said. And kuti we have got more to teach our society as Zimbabweans. And kuti mukadzi akatadza kuita mwana for some medical reasons. And we have to support the same way murume akatadza kuita kuzvarisa because of medical reasons. We have to support them. Saka iwewe kana anga usiri soko, they can understand. I've seen. It was not because of medical reasons. No. It was by choice. Can really because of what's now rona soko. If you were married to me, and one of that day, no better switch core and this one knows for tech. Unopenga and as without imagine kuti boys kuti udatanga kutungamidza education first satata vana no ndokuti ita mwana unoita gap year wotombomira chikoro chacho mwana tichichengeta the same way you said kuti ndakati okay ndokuitira nhumbu inini patochengeta mwana anditika ndienda kubasa, but this man akatya kuti okay will I be able to raise mwana ndega, but if you ndakati ita mwana ka there was no way ka yongocheta mwana yega wamusiya uchenda no because panoita bond. Chinzwadewa pane nyaya yangu izvozvo ndaitozviziva futi, kwanga kuri kungotesta munhu wangu, ndaizviziva kuti hapana panjambomusiya mwana iye, asi ndendagara ndakuudza izvozvo ndoda kuona kuti wakamira papi. But
And then if in the case that it practically has to be that way, I've already set it up for you. But munhu ndakamudza certain rora, so I can tell you sadza ita kana anga zviri zvaanga ataura kuti no unototanga waita kepi taisa rorana anditi. But my point on coming here is to throw the light on the fact kuti regardless kuti ndazvita nasoko kana kuti ndazvita nani, kuti there's a Zimbabwean woman out there who has made a life choice up until this point. Kuti mwana ini, that's not for me. It's not in my cards, not right now. So Yes. that you are not afraid to say no, number one. And number two, if it doesn't happen for you, you say, you've got that mental image in your mind as a woman. But no, she was happy. She was happy and she was positive. She was fine with it. Akatouya pa DDC akataura nyaya yake ega. So yes, ndatadza hangu ndanga ndichimuda, but there is life without children that is possible in full. Right. You see now, this is what Beta is trying to empower with. Guys, thanks for bringing this topic, even though it's a sensitive topic. Exactly. Indrukuvumirana na Auntie Betha, but Auntie Betha, the difference between me and her is for her, she's had to accept it because in all my circumstances are and it becomes a tragedy. But I want to throw a positive light on top of that as well. Yes, I understand. I would support Auntie Betha. And to also say, you know what, you could have even been in a position, even you would have had the right to do so. Ndo zvandiri kutaura kuti iwe neni nandi Betha tiri pasame bandwidth. Ndiri kuti inini, hold on, chimbongombora. Ndiri kuti inini, anditika, it's good kuti Auntie Betha vati, we need to have a topic like this. Anditika, then toita vanhu vanenge iwe kuti it was by choice. Anditi kuti, well, yes, situation yakadai so iriko, but inini I'm here, standing. I choose not to. Even though vanhu vaitaura zvavaitaura up to today, ndakachoose to have my career first. Then we learn from that. Both wekuti it was a medical thing. Then somebody who chose, but no, I don't want to. And this would not because I cannot. Then people can now start to understand and appreciate the same way atakuita mazwano utakaona kuti no, kuendesa mwana mukomana kuchikoro chete muchiti musikana anofana kugumira grade 7 agona nyora tsamba azvibatsiri because umwe musikana akatori brighter than the guy. And now taane ma engineers, taane ma surgeons evakadzi, all this kind of stuff. But kudhara vaidzvanyirirwa. Saka tikuda equal opportunity. Saka if you come on this program Nandi Betha, zvinobatsirawo futi the other person who's out there will not, you know what, it can be a choice. All right, we can debate on this. Murudo. Mlavu takaenda. Munoti nazvo izvo? Mwadina. Munoti nenyaya yesarogesi? Inini hangu ndakazvimirira pachezvangu. Mazwira andaita tsamba iyo musharuka. Mukadzi ndiye akatotaura nemurume achiti aona kuti apa situation yekuti haachakwanise kupa mwana nditi. Akaenda kuna sisterani wake ndiye vakawirirana zvavakawirirana, akadzoka kuno kwandiri akanditi ndo pena iripo, handiti ini ndobva ndatambira pena because ndiri kudawo mwana, ndiri kuzvinzwisisa kuti tine situation ndeyeurwere, but zvaatoita kwandiri hangu zvitori bhou pakuti veropa vapinda mumba 1, inini ndinongotora mainini toita mwana, but mukadzi wangu ndenge nchingomhuda because ndenge nchida hangu vana, inini ndovada because ndikazonoita vana kunze uko ndikauya nawo panoita hondo. Saka idea ndiye auya nayo, iye ndiye anozivana nemurume wake kuti zvakamira sei. Inini zvangu ndakazvimirira, tenge tawirirana kaumba medu, tinongotora mainini. Zvekunzi mafeelings anozouya, murume aritoratidza kuti anoafoda kuchengeta wakadzi tu, zvakasiyana nekuchengeta magirlfriend aunobhadharira rendi. Utora mukadzi totoita vana takaenda.
mukuru zvandoda inini pfungwa dzangu ndo zvandiri kufunga hangu kuti zvitori nane ndedzemudanga zvagara zvazviriko pachivanhu chedu takuda kungochinzvenga zvedu but zviriko murume aitonzi akuda mukadzi wechitu unotorerwa mwana watete tete vanonotora mwana wehanzvadzi mene. So inini I believe hangu kuti because inini ndoda vana it's better ndiite nehama yako yawandichuzira than kuti ndozonopinda-pinda ndopa kuzopinda-pinda makatoshata. Ndopfungwa dzangu inini ndenge mukadzi auya naidhiya yakanaka handiziri ndatanga nyaya yekuti chindipa mainini. Nomukadzi akati ndati adopte mukaramba dewa ndakambokuudzai nyaya yeDNA iyayo. Zvimadzinza zvekungoadopta izvo hazvisibo. Unotora nechimwe chinokushutira mafirimu mudzinza. Alright. Toti waadopta handitika obva achita firimu iri kubhadhara, will you complain? Dewa ndati I've been there handidi kuadopta ndoda kuita wangu. Kowai mafirimu achingoshutwa kumaafricans chete, dzimwe nyika hatidzioni wani vachishuta mafirimu. Even nyangwe mwana, let's look at Madonna akanotora mwana kuMalawi handitika but haashuti mafirimu sei chimoti inini sasoko ndikanotora anzani ndikanotora nzou akushuta mafirimu. Problem unozvita akaunti yevarungu stereki. Aiwa haisi varungu ndiri kutaura I'm talking about no akusi kuti varungu mukoma gwangu. Just look at South Africa. South Africa it's legal adoption. Why zvisingaiti? Isusu maZimbabweans chete tisi tine. Can I tell you something? Tikuudzai masista. Muri kuona maSouth Africans amukutaura. Go to KwaZulu-Natal. Kune maZulu. Vachikufollowa their culture. Yekutorodza mai guru kuti ndoda mukadzi wechipiri wechitatu. They are still doing that. Zvidii handingafurirwi chekuita nemusasko. Zvidii ndaipa ndikati tiri kufurirwa ndimataura zvekuti masasko vari kuita zvekuadopta. Ini ndikati maSouth African vachitori neculture yavo. Enda kumaXhosa vakomana tuchikukura twapa 10-11 twakutoenda unosekamusaizwa nebanga mugomo. Not zvekuchipatara zvechivanhu. Culture iripo, but we're saying we're talking about adoption. With adoption, why isusu maZimbabweans tine problem yekuhakira paculture dzevamwe. Zvakafanana neizvezvi munhu ainzi akafa kwaibikwa doro mumusha handiti tochenura, but izvezvi taakuti mweya yatsvina taakuita nyaradzo. So maZimbabweans tine kakuhakira tumaculture tusiri twedu. Isusu culture yedu ndo yandiri kuudza kuti ndinopiwa bondwe rangu. Bondwe unoziva zita iroro? No. Rinozi bondwe. Ndopiwa bondwe rangu endi mukadzi uya naidhiya. So zviri mumusha izvi. Zvakwandiri inini murume. Zvakwandiri murume kuti how I am going to balance this thing. Imetsi dzangu idzodzo. Saka ndokumbira kubvunza hangu kuti sei ava vana ava vari kuzodiscover wato nemhuri dzavo kwatinashe Mugabe, sai pasina kumboita nyaya dzekuhakira wamaichengeta munochengeta muchiti ndewenyu ava
kunyeperwa. chazoita kuti vaende kwatinashe Mugabe chii ndocho munofana kutsvaka chazoita kuti after makore wose vaende nekwatinashe Mugabe iguwa rerafa mumaraini chete guwa rerakataurwa kunzi chiya rarakafudzirigwei razobuda ngoma Thomas, let's be honest. Okay, mira ndikupindura masistra kazini that situation ndakapindura nyaya. Mirati bwapindura. Since if you look at my programs esatinashe Mugabe, only one incident, one yakabuda murume achiti kwanzi ndakaona musikanzwa yevana yemwana. Otherwise none of them have anything to do with kunzi kwanzi yei mwana ari kuvhumuka ari kudini kunyepa kuya. Kunyepa. In your head. Mira ndikuexplainerei zvakaitika. In your head. Chaita mirai ndibvunze part 2 yequestion. Mirai uncle part 2 okay, mirai ndibvunze it's still the same question in a 2 parts. Okay, fair and fine, tobvisa zvakatinashe Mugabe kusati kwane ma-DNA vangani varume vakachengeta vana vasiri wavo nanhasi havasi kutomboziva kuti vana havaziri wavo asi hapana firimu riri kushutwa zvaingofambigwa wani mhepo dzake dzawanda. Okay, rega ndikupai two scenarios. Inini I had a child nomumwe musikana kuJoburg bvandadhambirwa mwana aine 9 months ndikachengeta mwana namadhamu kusvika kumagrade 5. Ndaiti ndikamutarisa tanga tisina bondi, ndandisingamufile mandiri inini. Ndikatoudza madhamu kuti uyu mwana haasi wangu, zvikanzi iwe ndiwe wakauya nemwana pano, let's act as if takaadopta. Ndikati no, grade 6 misikanzwa yaaiita ndakamboita business remakombi, saka madhiraivha aita akauya taizotombosvika mumaoko, saka aifanha kundivhunduka mupano, but taiita kunga mabhuru 2 pamusha, paying all his fees kuma private schools. Grade 7 ndaimborowa kupesana uyu achaita nini, rega ndisiye ndoita say let me go for DNA test. From 9 months nenyaya yamisikanzwa chete ndakazoziva ane 13 years achitonyora grade 7. Nenyaya yamisikanzwa ndo patiri kutaura kuti mamwe marules. But red flag mama iona zvimukaigniwaka papa tone red flag inini manje mukoma give chitengu that blood yo attraction papa sina inini mukoma give, let me tell you something. Musikanzwa yandanga ndinayo asi mafananirana ndakaita baba wangu ndeyekuti tinashe Mugabe kana asi ndanga ndine musikanzwa isingaiti. Aiwa ndiri kuti ndainetsa. Okay, ndainetsa hanzvadzi ndine vana vari panapa handitika mudika ane 5 years. Ndikatomunzwa achichema chero ndakarara ndinomuka, I feel something. But let me tell you something. Because ndafunga pamamti yanzi muno mfana yeye aimisidzana nemi. Inini ndaiti ndikashauda baba vangu. Mira minzwe ndaishauda baba vangu andinambobvira ndakashauda baba vangu mainini varipo. Mukadzi wababa vangu mai vangu vashaika ndakugara navo. Andinambobvira ndakavashauda mainini vangu varipo. But mainini vangu vaidzoka vachiziva kuti murume wangu ashaudwa because mhepo yemumba inenge yakachinja for the next 3 days. Ndaudziruda baba vangu asi vanga vari vangu. No, but hold on. Asi ndachida kudzati nyaya yenhingrini yematradition ndoda kuti ansai nyaya yemadoro. Guys, munombozive kuti doro rekudhara raita 7 days kuti ribikwe ranga risingatengwe mubottle store. Maitotsvaga excuse yekuti paite munhu aribika doro iroro kuti mugokwanisawo kudya nyama. Pakatorwa munhu moti bo taita. All right, give hold on. Caller. Ndati mbodaiso caller nakoni. Ndati tikaona munhu anotudza first hand information. Anditika? Tikada ku extracta kuti inini view yangu is like this. It doesn't work because uyaru kudza exactly how he felt. Nemwana kuti no,
I even said kuna madam uri kuona nemunhu yandina kana relationship nemunhu hapana kana bond. Madam wati aiwa munhu ndewako wakanzi mwana ndewako saka let's say mwana takaadopta nandidika then munhu akarova mwana pakusvika pakuti unoti no ndinoremadza mwana handichadi kurova unazoti pati kurova nekuti munhu asikachenjiwe. Then munhu akazoguma ati no, the best for me rega ndiende kudna anda kudna zvazvabuda kuti mwana hasi wake. Saka iwe kola kana waitukana baba wako then woziva kuti maini wazoziva sei ndezvekuti because baba vako vanenge vasitsere in the right mind state. Saka maini nikenipi kuti mudhara wagumburwa something is happening disciple, not because maini wakaita mafeelings ekuziva kuti nowatukwa action namudhara wako towards maini yaichinja. Either mudhara wako was going to was offloading zvawamutuka kuna mainini kana kuti mudhara wako become resilient kuna mainini withdraw maini kenpiku. No, this is not the state and that's munhu wangu ari. Saka that's completely different. So if someone akaine nyaya yake let's try to listen to the person atara nyaya yake tonzwa kuti okay wazoita find out kuti after 13 years yekureza mwana ne9 months up to 13 wakazo accept sei and how did you move forward, then we can learn. Because mshakwanisa kuenda ku DNA noona kuti ndinoti hapana kana one, how am I going to cope? Zvangofane kuti like nowadays vana vedu they're telling themselves to be them, mwana lesbian are gay. How are you going to accept it? Mwana kwako naso moms inini ndafunga kuita gay, how will you accept it? But ukanzwa kuti mwana wanenge azviita ukoko unoti no, I don't care, hazvina basa rese. Saka times let's ask my questions ekuti how did you apprehend it when was old after 13 years of raiding someone over 9 months? Wakazoita sei? That is what I will say. Then for us trying to do mama comparison, no zvakazodai so, no zvakazodai so, izvi tinozviita sei hatina munhu auya achiti no guys I experienced this, like what the Beta said, but no guys I'm happy to say what I've gone through, and I'm also happy to have a show with you guys and invite more people so much that you can learn from them. Kuti this is what we are facing. Better kuza kuti kana uri mukadzi usina kubata mwana, you will not feel empty. There's this emptiness that you feel no matter what people might say, no matter mukadawita zvinseka, you feel empty. You got to know, inini, I made it a choice with my career first. I know I can conceive my career first. So you will feel no, this is my choice. If I want to have a baby tomorrow, I can have. But for those who cannot have, they can't. I know that this is how I feel. Saka, let's try if someone comes are the first-hand person, let's learn from them and listen when they talk and see good, okay, if I was in their situation, Saka, after 13 years, I know your story, we've known each other for years. They might want to know, how did you apprehend? This is the case. How did you go about it? What I did, because Pandakaenda DNA, the mother knew. The mother of the child? Yes, because because I could do everything. Yeah. Paying 800 US per term, paying jese, but like feel something is wrong. So ndoze taura namai vacho kuti aiwa ndoda kuenda nemukomana ndakabvira atori 6 years kuti aiwa rega ndimboende nablaza achitenda mhaniwe zverafu unowaziva katimu racho. Ndaenda results auya after 10 days. Ndakatotumirwa pafoni. So ndichibva Joburg, I was armed. Ndakatombopaka masvingo ndonomukwatura mai vacho zvobva zvangopera. The other mind vayangofunga kuti une vamwe vana kaiwo nemhuri inoda kuchengetwa.
it's okay. Pandatoenda kwaRari panangomufonera kuti okay, uya sha utore mwana, then tochinja birth kubva muzita rangu kuenda woratidza mwana una baba wake. Waratidza mwana una baba wake, I don't need anything from you, because mwana haana chaanoziva, haana kukwanisa kuuya kwaHarare. Akatuma tete vake, ndikadedza hama dzavo, ndakazotoenda kumba kwavo. I drove to their house, ndikaenda nemaresults angu, ndo zviripo. Ndoda kungoti tibvise seneme yemwana, zvimwe zvese hazvina basa. It was not an easy decision. Remember, muna wakabvisa pamba, vakurirana nevaripo pamba, wazongodecide kuti ngaabaye. But my wife said, we must pay my fees and all for him, because izvozvo are form 2. And him, paanonditextira date makadi zviri sei, and unotonzwa kuti munhu dzavhurika. So that was it. But he is my son. But ndakuziva chokwadi. But senemu zvese takabvisa zvangu kuitira kuti mangwana zvisazonetse. So now you are saying kuti paakazoenda mwana handitika akazoudzwa na baba wako whatever, your relationship now naye ya more amicable than pawaigara naye usiwa kuziva kuti asi wako. Things have changed. Aiwa, zvakatoitika ndamuendesa akasiya foni yake kumba, yanga yakafa. So I went and fixed it ku South Africa. Ndakubva ku South, ndichidarika neumasvingo maanga ari, ndakafona ndikati uya utore foni. When he saw me, he cried and say, I'm sorry nekushungurudzai kwamundaita. I wish I was a good boy. Thank you. Handichaziva kuti ndini ani. I was so touched, but that's life. Yeah. Kana kutotaura naye izvezvi unotonzwa kuti, in fact, second term year form 1, he's text me akanditi fees yangu ye second term haina kubhadharwa, so I don't know if I'm gonna go to school and all. Anodzidza kudhadhaya. I phoned kumaticha ake, I phoned hama dzamai vake kuti from 9 months kusvika grade 7 makungotadza second term ye form 1. So vakazobhadharira mwana fees. But to be honest, I love him. I miss him. But vana mai ndo vanenge vakangoitirawo mwana utsi, because mwana haana chaanoziva. Yeah. I think you guys misunderstood. I wasn't saying Kuti it's wrong what he's saying, but I was only saying Kuti he had an instinct yakanzwa in himself Kuti something, you know, kana ori ari mwana wako. Just like me, I can give an example. And then like when I'm sleeping, ndokona kutoziva kuti pane something chaitika kumwana thousands of miles away. Ndokona kutomuka pato the text message for my son kuti something has happened. That's an instinct yawinayo. You give it. Akaita that instinct paakapiwa mwana at 9 months. But probably he didn't think deep about it. He missed that chance to azive kuti uya mwana wake. That's all what I meant. And the other thing, before you comment utanzi, probably I don't understand my behaviors. I do understand because kumba kwedu mukanda kuchivu panitone orphanage yacho yoyo utonzi panga pali pamba pedu. Takakudza vana hundreds and hundreds apata apana kana mwana akambonzi akamboita mahiri or anything, none whatsoever. Taikotora kongonzi kakake kwamurinda birth certificate yonzi murinda katokudzwa nokona kutosakana nevana maybe vari kuma 26 years vari 7 vanonzi kwamurinda, but you think kuti vakazvarwa sei vari 7, but just through zvokungokumba vana
ungopuwa mabirth certificate onzi wacho kwamuri ndakatoveka soko. Because Understand? Ndapana kana problem yakamboitika. My sister, do you agree kuti tiri vanhu vechivanhu? Yeah. Yeah. But I think kuti vanhu kungoti that's what I believe. Kungotyichidzirana hapana zvinoitika izvi. Mira ndikubvunze hapana kuchichidzirana. Do you agree kuti kune mamwe marudzi zvakafanana nekuda kuti toda kudyisa dehwa? The more yaunomudyisa mukoma gwangu kana nchinyepa pindurai, the more yaanotokushungurudza mumba. I think handani kakagadzirwa vakatsengerwa vakatsengerwa chivadiki. Yes, ndo zvandikutaura kuti but ungangotsengerwa mwana waadoptwa here anenge atsengerwa nani chedu chiriko Koni aiwa tikutaura about adoption zvakasiyana. Tikutaura adoption mwana waanotora kuorphanage hapana amutsengera or anything. Mwana angozvarwa akanodhampwa muorphanage wanotora. Saka what goes with the blood. It goes with the blood. So I don't want to believe it. It's in the head. I don't go believe. Nothing happens. Hi, can I pop in? We have to live with it. I'm only saying good. I don't spend my life thinking about those things, but I don't believe them. Ndanzwa umwe achitaura panapa nezvedoro re7 days kuti raimbotora 7 days rasiyana nerechirungu. Doro rechirungu kana wakamboshanda kubruwari rinozotora mazuva because vane vomboita matesti. Mabikigwe amanyikigwe anongoitwa mumera uya unoiswa mune rimwe witi yainoiswa mune rimwe rinonzi zistima wonyikwa. Manyikira ataita mumera mumasaga imomo yayozoitwa mouti uku hunokuiwa huya hukuiswa doro. Same kana formula yachona hapana mutsauko uripo. Kuzveko kuti ike zvino rechirungu iri rotora time because nenyaya yehealth reason raakupopota zvindetiwa matesti zvidi but rinongova 7 days mabikigwa iro ramapainzi ireri. Musada tinonyanya kubhiga chirungu zvakanyanya nezvimwe zvinhu ndosaka takasara mumashure stereki. Naide anti Betha vachiripo here? I think so. I'm here. Because ndaona kuti day one tinenge tatipesanei mbitana ndikati ndinange imimi ndoda kuti mundinzwisise kuti imimi mandinzwisisa. Because it would be a tragedy kana ndarasika nyangwe kwamuri kuti kudzika kwandaita muteresi ndauya kuzokusapota imufungizve. Handina kuya kuzo if it sounded like I was diminishing your experience, please forgive me. That would have been the exact opposite of what I was trying to do. I just wanted you to know kuti if it felt like I was not being sensitive or I was not it was ndatorwadziwa pana ndichinzwa muchitaura, and I so wanted to give you a different side and a different light so that you could have a different way of looking at your situation. Not No, because we do. Yeah. No, I do. We've and the idea like I was saying, the idea yamanga muchitaura iyoyo ndiyo yanga yatoita kuti ndidzike kuno kuti what you were proposing today it was ndandatodzika ndakuto for that concern yekuti we should have this, and I was trying to have that particular conversation immediately. Mazoita zvenyu that discussion yekuti tichazoita pamwe ndo paconfuse day wakuti mamazoita plan yekuti tichazoita ina ndatodzika kuti ndakuenda kunotaura zvinhu zvangu. No, it would be nice kuti tikauya takawanda kuti munzwisise kuti this thing there's a lot of things that come with it, even mental health issues. They are also quite associated with it. I think what Dewa was trying to say, from my understanding, is the fact that iwe wauya une choice. Same as munino within 6 aneta choice kuti achada kuti mumwana wechi7 kana mwana wechi8. But what Dewa was trying to say is what happens then to Betha, who's turning 53, who's never had that choice. Exactly. And ipapo ndo pananchitadza kuexplaina kuti ndanga nchida kupa Betha
akasungirirwa in that situation yekuti but look pane mumwe munhu akatochoose to walk into that situation because akaona ma-advantages akaona the better parts of it as opposed to inini ndinotomaziva everything, but you see what happened is zvatiri kuedza kutaura kuti, like I said earlier on, statement I was always saying to other people that ask me kuti hauna mwana, hauna kuita mwana, because that's how we say it vanhu vatema, hauna kana mwana, you know. And it's a thing yekuti it's the insensitiveness of people, not only that, but it's the stigmatization yekuti how do you reach such an age usati waane mwana. Those are shades kutaura naDhewa kunzi vaina vakaita sana beta manje vanonzwa sei, how is it, then tozotanga kutaura manje tokuti aiwa isusu tinawo tinotororwa, takatororwa kairi katatu ka4 ka5, but inyaya yekuzoti peer pressure nema-external forces aya ndovatete tine shamwari dzangu tozoya tozonatsokuudzai takanatsogara pasi imi muchiteerera manje, because isusu tisakadzipfeka bhutsu idzodzo. Imimi bhutsu dzenyu ndedzechoice kuti nhasi kuda kupfeka Nike here kana kuda kupfeka Reebok, but kana wakatongozvarwa uchitongoudzwa kunzi uri wematomika ndotomi yaunenge uchitongorova iyoyo kusvika usvike papi. You know kuti even mumachechi chaimo matinopinda umu, mumachechi chaimo machechi atinonamata machechi asinei nechibhoyi kana kuti chechi chaimo tinolabelwa, people are labeled in the community. Do you know that? And the people that label us, story yomumwe achitanzi kana kuchechi chaiko kune vanonzi anditoshaya kuti ndoenda kuvakadzi vechita here kana kuti ndoenda kumayouth ndisiri muyouth. Because you are labeled. But then the sad part is like what the other gentleman was saying, yes, vakadzi ndo vanotanga nyaya dzese. The sad part is it's actually the elders. Vakadzi chaivo vakuru vekunzi vanonzi mai nhingi mbuya nhingi vanoita sei ndo vanototanga kutoti labela isusu, ende ndo ana amwene vedu ivavo vatiri kutaura kuti amwene wangu ini vanenge vachipfeka, you know, like my first mother-in-law, God bless her soul, she was a Jehovah's Witness. Vachibuda vachitondoparidzira panze, vachienda kunoparidzira panze, vachiuya pamba vachitaura kuti handina mwana anoti hatiri pedanga risina mombe. Do you know how hateful that is? Kuti mwana wavo anotaura kuti mwana wangu inini yangu akanomitisa panze, kwedu kumusha hatiri pedanga risina mombe isusu, nekuti mwana wangu azoenda akanomitisa panze nekuti wakwanise kuita mwana. Saka kwatiri hatifani, it's a topic for non-discussion. We don't discuss about that. But ndo era yatiri kutaura kuti ndo ichine vanhu vakawanda yavatiri kurarama mairi iyoyo. Even tiri muno muBritain chaimo, a lot of us are living like that. That is why I was saying kuna Dewa kuti it would be nice for us to have a platform whereby we are coming and trying to educate people and educate all of us. Look, you know what? Yes, it is what it is. But supporting people both to males and females. Because now I remember vatinototaura now. Vanototaura kuti you know what? Ini ndakatotadza. But mukadzi wangu akadzimara akaenda panze. But nini stigma manje? He doesn't say it. Unopedzera kumadoro mungoti hamuzi here, akapedzera achingoita zvedoro nekuti agara ari rombe. No, it's not that. Kune kutone mama issues akatoita seiwa yai. And then comes people like pamwe imi munozotaura pamberi pake ipapa pamwe anenge atori papa achitoteerera mama toti I know ini ndakatoita itori choice because zvakavazazodai. I think that's where we are trying to come in to educate all of us kuti look, this issue it's quite deep. It's deeper than what people think. It is very, very deep. And it's sad kuti isusu semaZimbabweans hatikwanisi kuti tinzwanane nezvazvo because munhu wese has to blame somebody. You know, it's like now maybe other people start saying, iye bhesa wacho kwaakabva ikoko kumba kwako kwakambomira sei. Kutooneka kuti baba vangu vanga vaine good life wo vakazvibvirawo kwavazvibvira. Kunzi ndosaka iye kakachekereswa kumba kwavo. Ari one chete iye wogoshaya. Vamwe vese vagowana. But when people forget kuti it's genetics. You see? You understand? So it's those kind of things that tinenge tida kuti titaure tifundisane tionesane kuti you know what zvironda zvekuti chinogara chichingoparwa cheche kuti even isamo pamabirthday chaipo kana kuda kunzi muende unotosvika kuti zvino ndikaenda kumba kuvanhu munanenge chikuti my child mwana wangu mufunge mwana wangu wavhasodei neantibhetha mwana wangu wavhasodei. But it's the same people that are around you as family, as
friends vantu vatori considerate vanhu vepanza vanototi no, you know what, let's not really talk about children. Not that I've got a problem with it, no, I love my nephews, I love my nieces, I love everybody, but we become so obsessed with what we've got and forgetting kuti mwari next door we go ane chake chironda chinenge chichitomurwadzawo. So I think that's what Dewa was trying to say, kuti look, when a person is talking, let's try and be empathetic and listen. Let's not divert away from nyaya iyi, because this is a very good topic. I usually listen zvangu, but this is a very, very good topic. It can, it can educate a lot of people. Chembere chaidzo dzimwe dzikatozvinzwa dzinochinja maattitude. Zvinotibatsira tese as a community, and I am very grateful kuti this has come out. Kuti it's a good topic yekuti tidzidzisane. Unoziva wataura shona iri deep. I don't think most people vaziva shona taura kuti hatiripi danga risina mombe. What vamwene was saying ndeyekuti kana mwana wangu akamitisa kunzoku, right? There's nothing better can say muripei because akaita musikanzwa, and because you have no right to question it. To question. This is what they were saying. So I think we need to say, if we get somebody and a first-hand experience, I've learned something else today. I was so judgmental. Never know what doro, Now I've started to reflect with, okay, so this person, this is where the problem is. But in all fairness, all these years I didn't even think about it, because I didn't look around their circumstances. But why does this man resort into drinking? Yes. So, yeah. It's a challenge to all of us. Yeah. Yeah. Like what you've said in your night, say kuti munana zvigunwe kutsoka uko. Mumutengera maslippers. Anapfeka sei? Haakwanisi, but but haana choice. Kwete ane zvigunwe zvacho, but haina hangu handisina maslippers akavharika nhasi. Handina zvangu kutodai zvangu ndine kudai, because it's a choice. So the good thing is, we are here and we are there, then it's okay for us as a community to listen and learn and understand some of that, to name mangwe mafungiro nekuzona kuti okay, this is life, and it's not about choice. Munhu zvokuti zvakaitika hana control over it. Murikuona, as much as tichida kuramba zvedu chivanhu tingachiramba zvedu, but pane pekuti at times zviripo zvekuti ukanzogara pasi unozoti izvika izvi zvinenge zvine marehwarehwa, but zvinongodependa kuti belief yako munhu yakaita sei. Saka tidi kuti sei inini I don't believe nechivanhu, ndobva ndaita naumbrella jacket yekuti munhu wese chivanhu hakuna. Ndatiti vanobhiliva machiri, let's listen to them when they talk. But okay, no, that's good, I'm learning out of it. Then maybe in the future unozoona kuti but zvakataurwa zviyeka hazvisiitika pandiri here. Unoona, saka that's why we call it School of Thoughts. We learn every day. No one is perfect, but if we hear somebody talking the journey they have walked, ini hangu ndowanzoda kuteerera, because ndakazvifunda kuti no, ukanatsoteerera ukanatsoonzwa, that's when you can say, okay, we are who we are because of other people. Hello, Dewa, nditsigira hangu pachivana. Tsigirai. Zvakafana pane vanoziva kunyanga. Kana kwana honde vhalu. Pane makomo ekutoti ukakwira muchidya mazhanje aya emusango aya. Ukati kazhanje kakaora, pane zvinotoitika. Pane matwins akarasika munyangani mountain, muchiri kuvaziva. Varungu chaivo vakanetseka imomo ndokutsvaka vamwe varungu kunyanga. So ndiri kuti inini I believe muchivanhu changu
mainstincts angu paakandiudza nezvemwana uyu ndakamateerera kubva kudhara, but semunhu anga aunza mwana futi pamba, madhamu, it was an attack yekuti ndiwo akauya nayeka unogota aso wako sei. But at the back of my mind ndaizvifila kuti hatina bondi. So ndinowanzo inini ndikakuudza kuti musi wakati ndiri kudai, day wamunoziva zvandaiita kuZimbabwe, ndikatongozviudza kuti nhasi handisi kuenda kubhodha, handiende because ndainobatirwa mota. So zviriko zvinoitika muchivanhu zvamusingabhilivhi, zvakafanana neizvezvizvi. Vanhu vakuti haticharove makuva, hatichadii, taakungoita nyaradzo, but vekudhara vaitoita, pane zvavaizviitira. Unozoona after 10-20 years vanhu vakuti hatoda kurova guwa, muda kurirovera izvi. So kana tichiudza vanhu zvimwe zvinhu zvinoitika, kana musati mambopinda mazviri, don't argue, teererai. Kana paino zvawafarira woisa pasaiti, zvausina woisa mubhini. This is just to argue, but I'm only saying kuti inangu zvichifanana. Inini namukoma Brentford. Zvechivanhu hatibhilivhi nazvo. Tapedza zvinhu. Makundiseka kuti dewa. Aiwa, no, ini ndinototi ini ndakamboya panapa anditi. Alright, Dr. Love, where are you? Dr. Love. Where's Dr. Love? Connie, Titi, how are you? Titi? Hello, Mkomadewa. Mushe, sorry, how are you? I'm good. How are you? Good. What's up? So, hi everyone. Hi. Meet the big stage. Go ahead, Titi. Yeah, mine is a very quick point. Tidambotanga ningobvunza a quick question to Nkoma Givi. Pamboita debate about vanhu nyaya dze-adoption anditi. It's actually an issue that I've been thinking about, not because okay, ndichifunga ndega ndichiti in the event yekuti maybe ndangoona need ndikuda kunobatsira vana 14, 15 to 20 kids, ndovatora into my custody zvekusvika zvekusvika pakufunga nyaya yeadoption. Ndikatanga kufunga iyo nyaya yekuti but nyaya dzechivanhu chedu. But then ndakafunga futi zvambobvunzwa naKoni kuti ko mwana uye wekuti haana kana munhu waakambofoma bond naye kubva achizvarwa, maybe akazvarwa atobva anokandwa adhambiwa somewhere, haana kana any links to like with anyone. And Nkoma Givi responded by saying this is something to do with blood anditi, although mwana yeye achinge asina kumbove neukama nevekwake. That's true, but I do not know if it makes sense. Toti here chivanhu chedu chinomake sense kana chichidaro kuti okay, you can dump me, you don't care about my welfare, but you still want to you only want to come in. Panenge pa kungoda kuti you want to claim me. Asa amuna basa ne-welfare yangu. Somehow ndiona futi chivanhu chedu chichinge chiri so unfair in most cases. I don't know what you guys think. Ingoriwo zvangu point yandangounza ndisati ndataura ndapinda musubmission yangu chaiyo. Okay. Can I answer you? I think what we fail to understand, you have mentioned adopting 14 children. And
sezvatakaita kupact takaadopta vana 135. That's not going to affect iyoyoga ndekuti I'm trying to assist, but this adoption yatikutaura nezvayo ndeyekuti vanhu vanoramba zvakuti muromo unonzi the word has got more power. Handitika ndikanotora mwana ndaadopta mwana uyu ndobva ndamuti nemuromo, iwewe kubva nhasi ndamubereki wako, you see me as your father or you see me as your mother. Handitika tongoti ndababa wako. Handitika saka kubva nhasi iwe wamwana wangu. Handiti that word zvandaisa on this child. Handiti now chinozonetsa ndechekuti vekudzinza kwangu manje inini, not inini as me inini, no, those spirits dzacho idzo spirit iyo midzimu iyoyo inorwisana neuyu manje kuti no zvaita Dhaudika ndezvemusoro wakezvo. Isusu we are who we are the Chimonyo clan. Handiti kana kuti uyu waadoptwa uyu akati wana give uyu, handitika paakabva vanoti no you are not going to settle because we want you back kwedu. But mwana uyu behavior yake uyu, what's wrong with this person? Handiti it's not because ari kuzvida, no, but uko kwaakaraswa kwacho ikoko kandi kwaakasiiwa kwacho vanhu vatema senge chero vekunoku vanongoadopta vana. Les Brown is one of the most successful millionaires. But muri kuconfuse the word adoption. Pact yakaadopta vana here. No, imimi adoption mutaura chirungu kaini? Handi chirungu kachi? Tiri kutaura kuti inzwa koni. Adoption amutaura it's English. When you say it in English, very very light. Imimi muri kutora munhu, okay, gaindaro neshona. Ndatora munhu asiri wedzinza rekwaChimonyo ndikamisa mumusha medzinza rekwaChimonyo ndikamuti iwewe waChimonyo. But ndatora kudaro uyu kwaakabva uyu patisingaziyo vekudzinza rakewo vari kumudedza kuti iwe shamwari yangu dzoka. Chamboita mwana wenyu azotorwa nevatorwa, manga muri kupiko muchiregedza kuchengeta mwana wenyu? Ndipo pane point yangu inini. Point yako manje ndopanzi nagivi. Handitika ndakadhambirwa mwana, handiti ichinzi mwana ndewako. Kune vakadzi vanona kuti potential yeuyo yadhewayo kana ndikamupa mwana nhumbu ndeyake. Takambotaura panapa kuti unoita vakomana 3. Handitika unotsonoti hauzati akuisa nhumbu ndiyani patoda potential kwadhewa kunochiwoko obva dhewa nhumbu ndeyako. Magiviyoka inyaya yacho inotori iri sudden so touching, inyaya inonzwisisika chaizvo yekuti vauya vangotambidzwa mwana. Ndiri kutaura mwana awanikwa amu orphanage atoshayawa amuchengeta. Imi mongozouya chete kuclaima mwana mamboti vedzidza rake ndivo vari kuteera vachiti chimiraunzwa ndanzi mainhove kupi mwana achino when your kid ended kana atodhambwa chaiye ane dzinza. Miraunzwezve kana atodhambwa nhasi ane dzinza rake. Kune tuvana tusitogara zvakanaka mumaorphanage, mastreet kids vanototorwa kunzi vagare pakanaka vachitotsvagirwa madonations, but zimhepo iroro rinongomupeperedza kutonzi mwana uyu akaadoptwa. Vabereki vacho anotoadoptwa navanhu vane mari vatori bo, but haakwanisa kugara. Nditori nenyaya yakaitika from vaona ndaita madNA test inini. I've got a cousin, he is 40 years now. Munhu uyu ane 9 A's 2 B's pa O level, 14 points pa A level. Akazodya mari yeuniversity. Chaanofunga izvezvi idoro kuba masini, because the father have got money. Kuba masini padNA achidi kusvika mudhara wacho paaona ndaita madNA vakazonoitisa. Akabuda about a month ago kwakuona asi mwana wavo after 40 years.
Hunhu wemunhu. Tukutaura zvemunhu ane 9 A's, 2 B's pa-O level. 14 points pa-A level. My exceptional cases ariko mukoma give but ndiri kutaura inini kuti culture yedu I'm not disputing anything kuti zvinhu izvozvo zviri real but ndiri kuti hazvimake sense culture yedu ka ine zvimwe zvinhu zvaisingamake sense zviri very very kutozviona isusu paculture yedu tinotoona kuti zvinobeka sense because zvakafanana nekuti kunamata hakumake sense. Who are you praying to? Well, kumeka sense mwana wenyu achitambura asi munongoda kuvuga zvamuri kuti zvimwe zvinhu zveculture yedu hazvimake sense. Zvinhu zveculture yevarungu zvinomeka sense dzose here zvekuti ndinogona ngoti I'm not comparing our culture with any other culture mukoma gwangu. I'm just focusing on our culture because ndo yandine basa nayo. Unainzwisisa here culture yedu one? Ndoinzwisisa zvekutodero. So why do you say I make a sense? Nekuti inote ndiri kuti ndati zvimwe zvinhu ndoda kuti munzise key phrase. Tisuta kutoingoresa because we are not following it. Matedzerwa inofana kuita pachivanhu chedu. Well, ini ndanchingorera panyaya yekuti munoregedza mwana achimbotambura handiti vana vazhinji vanonotambura ma-one night stands. Munhu akakechwa kondomu rikabvaruka akabatira nhumbu akazvara mwana akanorasa. Ndingapindirawo here. I rest my case panyaya iyoyi ndozotaurawo zvangu nenyaya yatainga but chimbotaurai. Ndingataurawo here. I think this is the quintessential Nkrikini discussion. Tiri kubata one piece of a drop in an ocean. Ocean yedu ndisu vanhu. The community as a whole. When we come together, Antika, tichiyananisana, tichigarisana pamwe chete, there are my ethos and norms that we as individuals, muyadi medu, mumba medu, tinotendera. But then when it comes down to the connection between inine yadi yangu and my next door neighbors, the commonality is the location yatiri. And sorry, I'm going to make this as an analogy, to paint a picture. The community as a whole, those 20, 30,000 households, their common thread is their location relative to where they stay. Nezvavanoita tinozwa kuti kwamainingi kana kuti kwababaningi kwakadai vanotendera izvi vanofarira izvi vanoita izvi. What we are discussing today is a drop, just drop chete in an ocean that is our community and our society. And takagara tanzwisisa kuti tose sevanhu mkomade wamataura. When you start talking, the words you speak and impart in somebody's life makes and creates their reality. Chirvanhu chedu, chikereke chedu, kana kuti a mixture of both, is a composition of what we individually believe. Kana ndichinzwa ana mukoma gwangu ana mukoma give achiti chivanhu chiriko, ndinotendera kuti kwavari chiriko, and I will never doubt it, because the minute I doubt it ndakushora chitendero netsika dzavo. And that to me is being inhuman. That is where I stand. Chikristu changu, chandinotendera ini. Vanhu vakazondishoropodza kuti hakuna chakabva nevanhu vasina mabvi kana kuti varungu kana kuti chiine ngarava. To them, that's their criticism. And I am okay with it. But ndichizwa kuti kushoropodza ikoko, it is just life.
But inini on my own, I respect any and all religions or any beliefs. Zvatiri kutaura nezvechivanhu and people that are affected by it. Ndinotoziva inini ndine muzukuru wangu anga asati asvika pamba pababa vake for 25 years. I think I told you about this. Ainetsa mwana yeye. And he cost, I'm not going to say he cost us. Takabvisa mari dzinokwana upwards to 100,000 user in those 25 years. Mwana anetsa. Muri kunzwisisa? Kwedu kwakabviswa mudanga rana sekuru more than 6 ng'ombe dzaitsika nekuda kwake mwana yeye nezvinhu zvaaita. Pandinenge ndichiti yehe chivanhu chiriko kune vanochitendera ivavo ndizvo zvinoitika. Takazotanga tanzwisisa kuti mwana uyu kauyu kwake kwaakabva nekuti mwana wasisi wangu hanzvadzi yangu yange yashaya. Tinofanirwa kuenda tonomupira kune hama dzake, tonomutaridza kuna baba vake, osvika pamusha pake oitei ozikanwavo. Nekuti pose apa all through the life baba vake vanga vasingadi kutombonzwa nezvake until at 10 or 25. And then my young sisters had to, because they were in Zimbabwe, had to go Chaga Baba with the last phone number that had worked 10 years ago. And lucky enough, Paka Yakango Batwa, and somebody knew about somebody who knew someone that knew him. When he got kumsha kwavu, Pakango tsika pamsha pavu, mwana akadzikama. Zvekupengereka zvese zvaiita akadzikama zvekutodzikama kudaro. Baba vake vakati ini kwete baba vakamuzvarisa, baba vababa vakati inini ndaizwa kuti kune munhu panze apo nokuti mwana wangu ndinomuziva. Ndakamugadzira kuti vose vana vake vaakaita kusangoko vadzoke pamba nekuti pane zvatinoita isu sevanhu vepamusha ipapo zvatinogadzirisa vanhu vedu. Inini semunhu sasekuru, I would say that if anything and anyhow zvekwedu zvekumusha kwedu hatidaro nekuti kwedu isusu ndechechikristu chikereke kwavo vaitobikira bira kana kuti whatever they said ende vaitogadzira kuti vadane vana vavo. Vakadana vana 10 pamusha ipapo gore iroro vanga vabva kusango. Vose had the same situation, same attitude until they got to their place. Do I profess kuti ndinoziva kuti chii changa chichiitika? I might be daft kuziva, handisi mukuru pakadaro. But I know kuti kana vanhu vachitendera chivanhu chavo, vachiita zvechivanhu chavo, it is a valid and very strong belief yavo. Zvavanotendera ndizvo zvinoita. Nekuti Mwari musiki wevanhu akati kune vanhu vose ndichakusikai in my image. When you believe, when you say, and when you react, zvichaita nezvamunoita. And it is in your DNA kuti chitendero chamunacho ichocho ndicho chinoita choita chokwadi chenyu. Hazvirambidzwe izvozvo. Saka kana totaura nyaya idzi dzekuti dzinza kana kuti vana vanofanirwa vari vemudzinza ropa rangu chii, kune vaya vanonyatso kuchinzwisisa vachichitendera vachichitarisira kana kuti vachichitevera ka, munoona many a times zvavanotendera izvozvo zvinobudirira mune zvavanotendera. Vechikristu kukereke vakachitendera ichocho adoption nezvose, vakawanda vechikereke vane vana vasiri vana vavo vavanonamatira pamusoro pavo, vasingabate kana kuti vasingawane nhamo idzodzi dzekudevedzwa kana kuti kuitwei.
So I would say kuti tiri pano tiri kudzidzisana. Ana mukoma gwangu, big up to you. Nekuti chivanhu chachona chatiri kutaura kaichi chinobatsira vanotendera chivanhu ichocho and vanenge vachida kuteedzera chivanhu ichocho. Ngatisazo shorewo avo vanoti chikereke ndicho chinovagonera, ndicho chavanofambira, ndicho chavanoraramira ichocho. Because in doing so, we are not going to help each other cross that bridge. These two people, mukadzi nemurume uyu, vane nyaya yavo iri pano, they have a bridge to cross. Whether they follow chivanhu, oita zvebarika, odana munun'una wake, and we all know the consequences to that. Highly likely, mwanasikana muduku uyu, awana mwana, achapiwa chivindi chekuti inini ndini ndakazvara pano, ndini ndava mai vepano. You know, we know those stories. Hatisi vana takazvinzwa kubva kudhara, and she knows those consequences, and she's trying to figure out kuti, do I want to put myself in that situation? Ndichiziva kuti kwazvinoperera uku zvinokwanisa kuti zvidai indotorerwa mhuri yangu, imba yandakavaka nemunun'una wangu. Or tomupawo mazano ekuti nyangwe zvadaro, you've got a surrogate and artificial insemination and other technological advancements anokwanisa kuti uwane zvauri kuda. Give her those choices, my pros and cons of both. And when you do that, ndipo patinenge toti DDC School of Thoughts, because we are not Ddc School of Thoughts, it's multiple, plural. There might be 10 ways of killing, of skinning, of peeling an egg. And I'm not going to be in trouble. Nema animal lovers panel. There is 10 ways of peeling an egg. And when you do so, turikubatsirana. Saka zvataura namukoma Givi, I totally believe kuti zvakaitika, because I hear many stories of that. And the success yandakanzwa from the people veku West Africa vandataura vaya, vane 3 vane vana between the ages of 6 to 9, they are living a life that is fulfilled. Vachizwa kuti the surrogacy was a beginning and there's an end, and there's a separation between the surrogate mom and the family, at which point vanokwanisa, if there's ever any issues, a legal document that will guide them into solving their situation. Saka, let us embrace both and give them the choice. Tavanitsanangurira kuti apa ndipo patiri kufanirwa kufamba napo. And I big it up, chivanhu chedu ndicho chiriko kune vakawanda. Asi ndinodawo kukurudzira kuti namatai, at the end of the day, semusikana uyu hanzvadzi yedu uyu akabviswa chibereko, it's unfortunate. But I would say kune vaya vasati vabvisa chibereko vane mukana wekuwana vana, nyangwe vasati vawana nhasi, the biggest thing that comes into it, block your mama relatives enyu. Those are ndio anonzi ma distractions yayo. They are the ones that are causing stress yaunowana pama pressure yayo, ndiyo inokonzeresa most of the time kuti ushaye chibereko. Inga iye Sara akapedza 95 years asati awana, achizikanwa kunzi hana igomba remukadzi, asi akazowana mwana wake. Ingawani ana Mary Magdalene chaivo vakapedza nguva 65 years vasina mwana, kuzowana mwana akazoita iye John the Baptist. Tine mastories akawanda evanhu vakawanda kubva kushure kweduku, ana dziteteguru wedu vakawana kubatsirikana vapinda murunyararo when there is peace and you are relaxed and you know musingafungire ipapo ndipo pamunobatira mimba dzenyu. Mwari anokomborera kune vanonamata. Chivanhu chedu
kubata nekufambira vadzimu venyu vanokupai masvikako. So let's not chide each other here. Asi tikurudzire kuti chivanhu chinotaurwawo nevakuru vari pano nezvinhu zvatinotaurawo isu vaduku nechikereke chedu tinzwisisane kuti those are options that people can use, and I hope it will help anybody make that choice. Ndinotenda. Voilà. Como Donda answered ndaisa submission yam. Oh, what one of them. Taura submission. Yeah, and this ndimkoma nawo. Dr. Love. Dr. Vari Love. pakwe ikoko. Thank you so much for that. Yeah, inini ndototenderana nezvamataura. Maybe zvinhu zvinenge zviita and things get lost in translation. Indiri kuti I 100% believe in chivanhu. But pane iwayo more issues andinotadza kunzwisisa within parts of our culture. Not our culture like in its like sezvairi yese. Only those dots. But I do believe, especially nyaya yamkoma Givi, ndaiwana it is so touching and so real. So back to nyaya ye yakatopera sha burudo Mwari pane zvaakatozviitira. Makaendla zvakazonaka stere. Mwari nevadzimu vacho ndo vakatipa chironda kauti nhunzi dzitidye. Right. Don't stress, takaponesa umwe mweya. Makaponesa mweya imiwo mukaiendla zvakazonaka zvanga zvakarongeka. Saka ini ndinofanira kubatsira my sister vari musituation iyi ndechekuti inini when I saw the title of today's show ndaona pakanzi surrogate anditi surrogate tese tinongoza kuti munhu anotakura pregnancy anditi saka kana ndakatarisa nyaya yavainayo this couple iyi I don't know how kuti it seems kuti marriage yavo iri kushekwa nenyaya iyoyi yekuti pashaya mwana, and my sister is not prepared to leave this guy because vari kuti ivo takanzi we built so much together, and if maybe iri ndiyo reason yenyu yekuramba muri mumarriage yekuti makabuilda together, and if you really have to have that kid muchizosvika paextend yekuti mauda kuita mwana mauda kuti murume wenyu aite mwana namainini, ina handisi kumboona panopinda nyaya yekurara kwababa mukuru namainini. Handisi kuona kuti maemotions anofanira kupinda papi, because nyaya yereproduction haina chekuita nesex in this case. Chiri kudiwa apa ma-eggs from mainini nesperm rababa mukuru. Saka masperms acho akanosanganiswa zozofamba anotakurwa namainini, but zvisina kuinvolva kuti mainini varara nababa mukuru physically. Ndo pane point yangu. Saka muri kuti here aiwa inini ndiwo maonero andiri kuita, because ndiri kupa mareasons angu kuti sei ndichisajisa iyoyo nyaya. Handisi kuziva hangu kuti jeni yavo mumarriage mavo inoperera papoint patozvarwa mwana here, tototi tasvika ndogo hedu, kana kuti mwana iyeye achazofanira kuve nelife. Mwana iyeye tiri kukonsidhawo here matrauma, tiri kukonsidha here macircumstances aachazokura maari, achinzi iwewe uri mwana wamainini avo, and izvozvo indongonzwa pane mwana panenge create a permanent relationship or bond between the two people vaita mwana vacho. Saka kuti ndizonyatsokunzwisisa kuti mwana uyu what's the plan beyond kuzvarwa kwemwana. Ivo vari two
plan, that plan and how they are going to raise that kid or those kids. Vana vavachakura vachiudzwa kuti chi. Ndinotoriwo ne-close relative akakura mumasituations eyu akadaro, but iyayo yanga iri nyaya yekuti bamukuru namainini vangoita musikanzwa. Akazoziva ave ane 30 years kuti amai akanotorwa, mai guru vakanotora mwana vakagara naye. Because vanga vasingade kuti nyika zvekuchechi zviya nyika iziye kuti murume wavo akambobuda kunze. Saka that guy up to now zvakamaafecta zvekuti haafarire mai vake chaivo, mainini avo. Haachafarire futi mai guru avo because ari kufila kuti vese vakandibetray. Saka inini my advice ndeyekuti if you really have to do what you have to do, whether inyaya yekuenda kune zvana IVF nechi kana kuti madecide kuti baba mukuru varare namainini, ingofungai beyond that kuti ma-pros nema-cons ekuita bring kids into such a situation. Imimi zviri kuunza here ma-positive outcomes kana kuti it's going to be a mix of ma-positive nema-negative, or anogona ari ma-negatives ega. Inini my position ndeyekuti and ndizive what works best for you, but ndiri kuda kuti munyanye kufunga beyond kungoita mwana chete. Ndikuti sisa muningi anokwanisa kungoita egg donor, then nyaya yekuti vana voitwa yoendliwa na couple iyi with using my egg donor, like my eggs from mainini vasimbori involved into the relationship, involve my emotions and stuff. Ndoimwe option yandiri kuti vanayo, handisi kuti they should do this. Ndiri kungovaonesa kuti ndiwo mamwe ma-options that they can consider, but the ultimate decision is entirely up to them. But ngavangofunga kuti mwana munhu kawo is a whole human being wavanenge vachiunza musituation. Inini ndo maonero andiri kuitawo nyaya iyi. That's my contribution. Dewa ndaikumbira ungotaura 1 minute mobva mapa yenyu munhu. Okay. Ini ndoda kutosisava ngavafungewo ka life yemunin'ina uyu haangangovaitiri mwana zvotopera zvakadaro. Munhu ane upenyu hwake anenge achitofanira kunge ainewo family. Kana vada izvozvo zvekupa futi munin'ina, she must be prepared to stay with her, because munin'ina vanhu 2 vakatosiyana, sisi nemunin'ina. So munin'ina haangangonzi iwewe at my advantage wongoita mwana, waita mwana ndotora mwana wawe, in return iwe woita imwe life. It's not fair. Kana vatodecide kuti mainini vauye, she must be ready kutogara namainini, because hakuna munhu anozomboita mwana ongonzi chiita mwana obva watoriwa pasi. Zvinozonetsa kuti makore anouyayo kunyange mainini akabvumwa ndakuzvarira ndakusiyira mwana, ndopaunozonzwa achiti aiwa haasi mwana wako, makore afamba. Saka kana mainini sisi vafunga zvokuda kuti munin'ina aitire bamukuru mwana, she must be prepared for the consequences dzekuti vachatogara vese. And kana mwana azvarwa mudhara anogona kuzowandira kuna mainini vachinyaradza mwana, because anoudzwa kunzi mwana ari kuchema, uyo kuti takunonyaradza mwana. Right. Thank you. Right. Sekuru Benford. Ya ndiripo. Ndiri kufonera kuWhatsApp, daira phone yangu WhatsApp. Sekuru Benford muri sei? Okay. No, ndiri nani mukoma dewa kuri sei? Bo, murudo muri sei?
nhasi tata akati zorore zvedu ndandakateerera hangu chirongwa chichikurukurwa saka ndati ndimbopawo 2 cents dzangu panyaya iyoyi. I think ndichazopedzera nekutaura zvanga zvitaurwa zvechivanhu nana Dr. Love nana chichi. Iyi nyaya iyi chokwadi chiripo tisingadi kuwandirana ndechekuti mwana uchatongoitwa. Varume ngatisanyeperana nokuti munhu womurume usati unless uriwe une problem ende unofanira kunge watozviziva kuti uzvizive kuti ndine problem unenge watombono attempta 3 or 4 times outside mwana oramba wozoti inini handiti ndoko wozodzoka uchidzikama uri mumba mako. Apa parikunyatsozikanwa kunzi problem ine mudzimai wakabviswa chibereko achiita chichi murume asati ane chokwadi chokuti haiti mwana. Musafa makanyeperana, mwana uchatongoitwa kunze muchida musingadi. So the choice here is very simple. Akaitwa namai nini tinoziva kuti mwana uri papi. Mai nini totova incorporata mumhuri medu togarisana zvakanaka. Pane kuti mwana vachazoitwa kana vachazowanda because uchada kuzonatembuta kuti pamwe zvinopotsa apa zvibatire apa. Saka vanogona kuti tozowanda. Ende vawanda kudaro zvogona kuchizonetsa manje kuti kugara kwacho vanoita sezvo muchiwande. Saka in as far as I'm concerned, if my nini are willing, it's a straightforward case. Vakoma ngangogarisana nemunin'ina wavo voita mhuri yavo, munin'ina achiita vana vachichengeta vana vese. It should be okay kana vose vari agreeable. Ndo manga muchiti chivanhu chacha ndo chinotori chivanhu chacho ichocho. Ini problem yandinozoita nevanhu vanoti chivanhu ndechekuti munochida when it suits you. Handiti kana zvisingachakusutii moti hamuzvidi and then neni taakuita dambudziko rokuti ndaakuchizoti manje zvimwe zvamunenge maakutaura kunzi sezvandachinzwa chinzi kune mwana wakazounzwa because muchakwa kwaizodini. In as far as I'm concerned, ndanda kuda kushandisa wedhiri serial kuti kwanzi mwana wanetsa behavior vana vanongonetsa. Tikati wese mwana wanetsa totaka kuti hausi wapano toenda kuma DNA tinopedzana because vana vanosvika maeji okunetsa vachingonetsa. So ngatisati kana pakaita one thing zvaita coincidental kuti mwana wakanga achinetsa akazoonekwa kuti haasi wepo taakutoti is the blueprint that we use yokutoti wese mwana wanetsa hazvishandi zvakati hazvina kana mhepo izvi. Even zvokunzi kwadhokta vanhu vananzwa zvinotaurwa kunzi zvinozoita mhepo hakuna mhepo zvakadai nokuti kana dziriko mhepo dzacho zvadzinoita mukomadhehwaka. Inini panapa ndinozviti ndiri moyo inini handiti ndodzinzira ndinoti ndiri moyo chirandu but handizivi zvichida sekuru vangu pamwe mbuya vangu mai vavo vakarara nomuzukuru. Handizivi history dzacho dzose dzodzo pamwe tinotora vanashoko izvozvizvi isu tichizviti tiri vana moyo hazvina unoziva izvozvi. Zvino kana tichizviti tiri vana moyo tiri vanashoko itimidzi chivanhu chacho chiri kunzi tiite patinochiita tiri kudeketera to the wrong people. But rudzi rwese tiri kufunga kuti tiri vana moyo but zvakatokanyiwa kudhara. So how do you deal with those things? In the end, if you focus on things like that, it doesn't help you. Inini handidi kuti ndivanzirani zvakaita Dr. Love zvokuti vanobhilivha chivanhu nokuti ndozobhilivha chikristu ndozodini. It's nonsense. Especially when it comes to my behavior as a man. Kunzi hanzi ane mhepo dzinoinfluenza chichi kuwanda munwe nechakuti should be accountable for your behavior. Kana mwana achingonetsa uri kunetsa
zvekuti kuna mhepo dzakatumwa nasekuru izvo ini zvaza kukonzendi it's just nonsense. Ndo 2 cents dzangu ngumadeo. Thank you so much Kule. Apashanda kutaura nemi bapo wapindire so Benford wataura. Come on, Dale. Benford. Yeah. Maita go. Maita neningirikini inonzi atheistic viewpoint. Isina chitendero kana kuti chivanhu pakati pacho. And that is very welcome. Asi chandiri kuda kungokushoropodza nchekuti kuti nonsense ka. Ndimurutaura here. Mirai vapedze. That word ka nonsense is just a little it's misgiving and a little misappropriate or inappropriately placed. But everything that you have contributed ka tazvinzwa takazvigamuchira. Pane vamwe vanotendera chivanhu, pane vamwe vanotendera chikereke kana kuti zvavanotendera. Pane vamwe vanoti havatendere chinhu. Vakaita semi tinokukokai kuti mupindewo muchitaura in so fervent ningirikini inonzi attitude nekumakorokota egoredzva. I am actually waiting to hear from you in the next few months here kuti tichaonesana sei nechitendero chenyu chisingatendere zvinhu. Ndatenda hangu. Andy Babs. So beru zara Petro. Matichi Andy Babs. Vakaoma pana. School of Thoughts is very sure. Inini ndoda kuya neengo yanga ichinzi hanzi adoption chirungu. Kudhara kwangu sina zveadoption. I beg to differ nevanhu vari kuti adoption chirungu. Adoption is not chirungu. Maybe for starters, ngatidzokere kumashure. Wana vana tete vangu vasina kuroorwa. Waitorwa woitwa wana wemumusha wopiwa masurname emumusha. Is that not adoption? It is. Right. Nanhasi tinawo vana ivavo. Vakakura vari mumusha, nanhasi vanongodaidzwa nemasurname ana baba wedu, but handiwo masurname avo. And to say kuti zvinonetsa, and I think zvinenge like Uncle Bedford wataura nezve mabehaviors, kuti mabehaviors haanei neculture, handisida kudzokorora ipapo. And then kune nyaya yekuti zvakare paadoption ipapo, mwana wemunhu mutema akaadoptwa nemurungu kana kuti akadoptwa nerumwe rudzi, why kusingamboiti vasingazodzoki varungu vachitorai mwana wenyu because tazoona zvakadai. Why am I saying this? Ini ndowanzo kuda kutaura ndichipa ma-examples anobatika. My real time experiences, real life experiences, just like Ddc is real life issues. Kuti ndina mwana watete wangu inini akashaya. Akarohwa nemota muHarare achibva afa. Akasiya mukadzi nemwana. And then later on mukadzi akazouya akuda kuroorwa nemurungu. Ari kuGermany mukadzi wacho. And then murungu akati kuti tigare zvakanaka nemwana uyu. Azviite here kuti ndimuadopte mwana uyu. Vakabvumirana. But then mukadzi akauya kumusha. Tete wangu wanga agere mumusha, wanga wasina kuroorwa. Mwana watete wangu yashandisa surname yedu. Mwana wake arushandisa surname yedu. Kauya kuzotaura nana baba nana tete kuti varida kuadopta mwana. Ikataurwa nyaya tikati kana mai wacho wakuenda kunoroorwa, chinotadzisa kuti aadoptwe chii, because anofanira kugara pana mai wake mwana wayo anga achiri mudiki. Akaadoptwa. That was kuma80s. Nanhasi anotouya murungu uyayo nemukadzi wake wachitouya. Tete wangu asati wafa waitouya kumusha wakatotakura mazigurosari wachiunzira tete nemurungu uyu nemwana. Zvinezvi mwana akutouya ega, anotoziva kuti gogo wangu ndeava. Even chero pakashayika tete
haana kuuya pawakawigwa asi akauya kuzobata maoko akatoroora aane mwana. Hatina kana patakambonzwa problem yethis adoption. I have to go on your day. In my own, it opens. When it Saka opens, just call me and then I'll let you know. Be private. Saka okay. Saka okay. Saka nyaya yekuti hanzi adoption, you know, I think it's just zvinhu zviri mupfungwa medu kuti tione ungati zvine ma-problems. I don't think kuti there's any problem in adopting mwana. Even amukomadhewa mambotaura nenyaya yekuti hanzi varongo vanochinja masenemu wagodini nekuchiwanhu zviriko. Hamuna here imimi kumusha kwenyu imimi hama dzenyu, hama dzana baba wenyu dzakachinja senemu from chimonyo dzikanonzi mari wanazvo, zvokutoti kana maakutoda kuexplaina kuti uyu ikazini yangu chaiyo, mwana munin'ina wangu, mwana wababa munini wangu, vanhu vokubvunza kuti sei masenemu yanyu akasiyana. Aiwa baba vachona vakazotama vakandogara kwakati vakachinja zita vakadi. Zviriko zvekuchinja masenemu even chero kuchiwanhu zviriko, vanhu vakachinja masenemu but hapana chakaitika. Can I come in there? Okay, mira ndipedzise iyi yekurova makuwa yataurwa iyi kuti hanzi vanhu havachadi kurova makuwa. Kudhara kwairova makuwa. Ini ndikukuudzai ndokupai masituations real life. Sekuru wangu inini wakazvara baba wangu havana kurohwa guwa. Mbuya wangu wakazvarwa baba wangu havana kurohwa guwa. Why? Because sekuru wangu wanga ari mufundisi. Vakasiya vataura kuti ivo havachenurwi, havaiti zvokurohwa makuwa, havachenurwi. Ende nanhasi havana kuchenurwa, havana kurohwa guwa. Baba wangu izvozvi vakashaya, but baba wangu vakataura kuti inini handirohwi guwa. Hakuna zvokuti ndinorohwa guwa, hakuna zvokuti ndinochenurwa. Because inini baba wangu havana kumbozviitwa, saka why would it be done kwandiri? So we are going to do just like that. And I'm talking of zvinhu zvakaitika kudhara sekuru wangu. But here we are. Musha zvinhu zvese zviri normal. Hapana kana problem. Vanorova makuwa vanorova. Vasingarovi havarovi. But it's not even an issue. Why am I saying this? Kuti sometimes izvinhu zvatinoti chiwanhuka ma-choices. So kana munhu achuza choice yake, hazvichafanira kuitwa blanket kuti just because zvakaitika kwauri zvakufanira kuitika kune the next person. No, zvinogonoka kuitika kwauri. Murume ipapo regai ndikubate asi ndapedza. Okay. Yeah, and I'm not saying ini ndiri kungoita blanket kuti zvakaitika kune the other person hazvigoni kutoitika kune umwe munhu, and hatigoni kukondema or maybe kuglorifya the other person or tokondema, because masituations anouya zvakasiyana, and we cannot outrightly say kuti chiwanhu chiriko. Iwewe unonzi kuti unobhilivha chiwanhu, you can safely say chiwanhu chiriko, but you can't expect the next person to believe you kuti chiwanhu chiriko kwauri, but the next person can say kuti chiwanhu hakuna. So the same nemunhu ari kuti hanzi chiwanhu hakuna, the same person cannot force munhu ari kuti chiwanhu chiriko kuti ati chiwanhu hakuna. So it's just a matter of choice what you call chiwanhu. Definition yachona you find kuti it's different from each and every individual. Even religion chaiyo tikada kutanga nezvereligion panapa, umwe munhu doesn't believe in religion, umwe munhu anobhilivha, umwe munhu doesn't even believe muchiwanhu. So you can neither say kuti uyu asingabhilivhi muchiwanhu kana religion haazi munhu, kana kuti why force him or her to believe what iwewe you believe in, because each choice. So we just have to accept. Yeah, ndapedza. Right, regai tingobatsirana zvedu pamataura kuti vana vana tete vazukuru vanoshandisa masenemu vai vasikazonetsi, handiti vazukuru havana kana nebasa vatorwa, saka vatombodzikani mudzinza medu muya. Kana kasensa senemu yeka is just a blanket, they are not recognized.
That's chivanhu. Chivanhu chatira ndechazvo ndechekuti inini ndikanotora mwana uku achiuya machimonyo ndomuaccepta inini sachimonyo inini because ndine lineage, ndine blood yekuti chimonyo. Ndomuaccepta kuti uyu mwana wangu. Chivanhu plays a role kana asiri wekwachimonyo. Imimi hanzvadzi dzangu kana mukaita vana 130 tikapasana mekuti chimonyo hazvina kana effect kana wakazonororwa kana ukaendoka hazvina kana effect. Mukangopaziya pachirapinde kana problem. Mukangoziya kuti that's why chinzi vakadzi amukudzidzinza. Mukangobata ipapo chete. Saka vana vamunoita vatora masene medu hatina kukuvaisa. Tongoti sensai sene medu, but it doesn't carry anything within the bloodline yekwachimonyo. Saka hazvina anything that it does kuchivanhu chedu. But mwana wandino accepta ounzwa mumusha ndomutambira inini ndichiti ana tete ana mudhara mwana uyu ari kunze wangu mwana wangu. Ndatobvuma kuti mwana wangu. Midzimu yangu nechivanhu changu chabvuma kuti mwana wangu. Then zvozoneka kuti haana bloodline yekwachimonyo. Ndopanozonzi mwana anonetsa. Ndopataona give kuti akatanga kunetsa, but iye zvine since akabva mumusha he is a better person because he is outside there. Ndo chivanhu chacho. Mungazviramba zvenyuka. Ndine mubvunzo. Yewa. Yes, mukoma. Ndoda kuwedzera. Mwana uyu hatina kungotora jumba musanduku rimwe ratasangana naro mustreet richitema mashuku ndokumuunza mudzinza rekwamutangiri. Mwana womunhu wawakagwangurana naye unoziva zvokuti chero wakavawanza wakagwangurana ne5 kandi ukasangana nawo uyu ndakamborara naye uyu ndakamborara naye. It's a totally different ball game than munhu, a total stranger. Wendinongonotora kundouya ndomuti mwana wakwamutangiri uyu mwana wawakaita wawakatakura 9 months. Iwe hazvanzi hazvine kuti wakahura kana kuti wakaita sei, but at least iwe unotomboziva kana ukanzi baba vacho vanonzi chidhongi, varume vawakarara navo itairai navo, you can point kuti uyu but nhumba iyi handichanyatsoziva ndakapanani. At least zvine matauriro ende tongoziva kuti vazukuru zvavo havasiwo muno musha, but mwana vana vehazvanzi yedu than a total a completely like stranger. Okay, ndine mubvunzo ipapo. Suppose ndaita mwana handiti ndahura mwana ini ndindi kuziya samai murume hazivi anongotambira mwana okudza mwana achiti ndewake. Mwana anoita sei? Pane chinobuda here paari kuti agoratidza kuti haasi wepano? Ndisi ndahura kuona haasi wepano. Why is Dinashem becoming popular? What is forcing these women to go to Dinashem Gabi? What is forcing these men to conduct Dinashem Gabi? It's the behavior of the children. Because in a similar thing, I could take a kumba kwedu. Bamkuru vangu, firstborn, handitika. Vaka urwa. Vaka mbuya. Vaka rara nemkoma naifu za mombi. Weku Mozambique. But vakazozvitaura bamkuru vangu vane almost 67 years. Right now he's 93. But pane pauchadi. But he's mufundisi. The reverend. But anyway, sorry, you are no community. But anyway, that's what it is. But mbuya vakazotokonfesa vakutofa. Apa bamkuru vangu vane 67 years. Okay, pamuta dzongisa pane wani. Hazvirevi kuti vana vese vachaunzwa musha umu vasiriwepo vachaita misbehave. Handithika? No, one mwana doesn't. Hatisi kugeneralize, but tiri kuti zvikabuda kana pane zvinoitika kune ma-expectations ekuti we have to accept that these things can happen. These are ma-cases ekuti yaba mukuru wako it's one rare case yekuti hazvina kubuda. Zvizhinji zvacho, in most cases kazhinji zvinowanzobuda. Vari kuenda kwaMugabe hakusi kuti behavior dzevana. Munhu ari kutopomerwa kunzi ndine mwana newe. Kungopomerwa over ati right kuti mwana
because varume vamazivano vanotya responsibility. Anobva ati right, before ndachengeta mwana dauziva kuti ndewangu here. And sometimes kuti kune makezi ekuti musikana chizola naye angaine mumwe futi. Saka mukomana anobva ati aiwa no, before ndachengeta because waive nemumwe mukomana waijola naye kumaraini kwako. Chimboteerera. Handinganzi ndakuramba responsibility from 9 months. All my kids went to private schools. Aiwa, tiri kutaura vari kuenda kwaDNA kwaTinashe. Ndoda kuudza ndiri kuti that 60 cents inouya yekungokuudza kuti no, you have to do this. Inini, I picked it in a behavior. Kusaidi kwangu. Vamwe hamenoti vanozvipikawo sei. Pa behavior, inini dai ndakaona ari wangu. I was going to take him to ZRP kunorohwa vana uko. But what I was feeling inside, if I can tell you kuti madam wangu pakauya vanhu vema-DNA, she cried in the bedroom kuti uri kuzviitirei. But moyo wangu wakandoudza kuti no, pane zvisiri straightforward. And I can't explain kuti why did I do it, because this is how I was feeling in my heart. Uyu pane zviri kuitika. Okay, ndimbo pindawo ndipe 2 cents dzangu ipapa. Koni zvauri kutaura ka hazvina kutanga nhasi. Kana tikapabata ipapo zvakuita sokuti madzimai vari kubuda vachiita vana vasina madzibaba kuti zvatanga nhasi. Kubva kare zvaingoitika. Ndosaka wanzwa papa ndichiti inini vamwe vedu tiri kufunga kuti tiri vana moyo tisiri. Because zvinhu zvakagara zvichingoitika kubva kare. Ndichauya panyaya yekutaura namukoma give yemabehavior iyoyo, and how I think kuti it misleads us. Okay, so midzimu iri kutaurwa iri kunzi iri kuunza vana ichikonzeresa kuti vaite mabehavior ari changu, ndiyo midzimu yamusisiri kurova makuva iyi yamakiita 4-5 generation haina guva rarohwa, haina kudzoswa mumisha. It is the same yamuri kuclaima kuti iri kuunza vana vaitwa kumasaidzo. Ndiyo midzimu yamuri kuclaima kuti iri kukanganisa behavior dzevana kwavanenge vari. Iyo yamusiri kurova makuva iyi, yamusiri kupira iyi. Chivanhu chenyu chakamira sei? Kana chiine mashortcuts akadai, chivanhu rudzii icho chichi. Chinonzi mudzimu usina kurohwa guva unondodzora mwana uku. Makachiwana kupi? Ndo point ndada kuudza. Now, ndoya pakesi iri kutaurwa namukoma waGivi. Zvazvinoita toda kuti tibudirane pachena. Vana vanonetsa. Vana vanonetsa. Inini ndazwa musista wedu ataura pa. She gave a very good example yake. Inini was also the same. The Benford of today, the Benford wakanga aine 11 years, 10 years. Vakatosiyana vanhu ivavo. Benford we 11 years, baba wangu vaigona kuti hasi mwana wangu. Tikaenda kuma DNA vakanosvika dzimwe dzenguva vainobatwa varivo baba vangu. Saka ngatisanyanya kuzvitora kuti kana mwana akanzi wanetsa tototi kwanzi midzimu yazoramba. Mainly vari kuti kubva paakazoenda uko wakanodzikama. Saka kwavari it solidifies this conclusion yekuti midzimu yekumusha kwake yairamba ndio yaita kuti adaro, which I think is very wrong. In the sense yokuti kana mwana paakabva pamba pawo azoenda kwaakunzi ndio kuna baba vake, unoita kana kuti haachazivi baba vake, dzimwe dzenguva haachazivi baba vake, unoita self reflect
kuti ndainetsa vanhu uyu mudhara ndaimunetsa nditi uri baba vangu, do this for me, do ABC for me. I do not appreciate the little things zvaaita. Saka mwana unoita corrective behavior, achiita self reflect, achiona what he lost because of the behavior yaaita. Ivo vakukonkluda kuti because waakumusha kwake midzimu yake yakumudzikamisa. It's the wrong conclusions we are making, and as a result of that we keep holding on to those beliefs zokuti maspirits anochinja behavior dzevanhu. So ndo point yanoda kuti ndinyatsojekesa whether muchagira uchiti ine I just speak my mind nezvandinofunga. All right, guys, good night. Rekera yangu yakuramba ishingodona ndofunga yabhoira. Ngoma giving the question before afara. Ngoma giving the question. Suppose mukadzi wenyu eta mwana anditika right now ari mukadzi wenyu anditika oita the same traits akaitwa nemwana uyu wacho wamakazoisa ma-DNA, would you take your wife, I mean would you take the child kuna ma-DNA? Akangoita the same thing. Okay, tiri vanhu two vanobelieve that zviri two zvakasiyana. Mati, okay, mira ndikupindura izvi. That tiri vanhu vanobelieve zvakasiyana, so we can't clash over our beliefs. Inini mwana wangu akaita musikanzwa, zvandambotaura kuti what I feel ndo zvandakateedzera. Inini ndobelieve kuti mwoyo wangu ndo chiprofita chikuru pandiri. Moyo wangu chiprofita chikuru. I did what I have to do. Ndikabata chokwadi chandakatsvaga. Haizi nyore kuburitsa mari yeprivate DNA muZimbabwe. So it means ndaitsvaga zvandiri ndanda kunozadzisa zvandiri kufila. Hello. Hamusamapedza kupindura. Pindurai mubvunzo. Mazvambarara pamuquestion. Pindurai mubvunzo. Pamwe pacho wazodambuka. Network iri kupeta ichiacta. Okay. Ndandati mukadzi wenyu iwa murigara naye kuti akaita mwana mukazoita ka same feeling ikako anditika mwana futi oita musikanzwa ri extreme as well. What are you going to do? If I can answer you this question, inini zvandaifila ndo zvandakatevera. Uyo akaita musikanzwa kana ndikakuratidza mukomana nemusikana wacho, hapade DNA test zvawanga uchitaura pana baba wako newana zvezvo. Bvunza Dewa arapo. Hatisi kutaura varipo, tingotaura hedu kuti if hatisi kuti zviri akaenzwa okay kupindura koni zvikaitika zvikaitika anoita kuti DNA mwana akaita musikanzwa kwarinongoitwa ka-DNA anoita ka-DNA ndozvaakutya kutaura akutya kuti ndachipusha kuti ataure zitairoro iwe uri chigogodza panogona mamupindurira ndaniipapo kuti ndinomuitisa ma-DNA but ingoti hatisati society hatisati asvika pekuti tiaccept kuti DNAs are okay to do. Ndomuitisa DNA kuti DNA ndendashora munhu ndendadzikisirwa. No, people should be allowed to do my DNA. Men should feel free kuti ndikange ndine doubt feel offensive nekuitisa vana let's accept man tatisvika ipapo kuti let's accept kuti DNAs can be done without any problem. Rudo rwedu harifaniri kupera just because murume anditi ndoda kuendesa vana ku-DNA. Ini ndakaita neproblem. Iwe koni usanyepewe. Iwe koni ndoda kutomboenda kuma-DNA kuti uri mera shoko iri hakuna mera shoko akadai. Manje ininika iwe ndogati vosvotesa vanhu vekumba kwedu kuti ininika
vamwe vese ndai kumadna inini nemudhara wangu 999 takaifanana zvakanyanyisa zvese nezvese zvatinongoita timabehavior twese ndibaba wangu exact handitikurudzira vamwe sekuti ndozvati ndiri sei mukoma Givi ngatitaurirane chokwadi. Pakauya mwana uyu muchimupiwa mai vane madoubts mumwoyo menyu, makanga muine madoubts. Ndiri chirandu chegono futi. Yes, chirandu. Ndati ndiri chirandu chegono. Handingaite madoubts. Handingaite madoubts from 9 months kusvika pa 13 years. Toda kuti titaurane ka because mwana paakauya makanga muine madoubts. Kana nokuti from zvamuri kundiudza dai mwana uyu akanga akaita behavior yakanaka, muri kuti mungadai muchigogara naye semwana wenyu. Kana mateerera ndati ndaimufila ndikatopa example yekuti ari pano uyu akachema ari kudownstairs ndinotomhanya kuti maita sei mwana. Pane zvazvinoita kalink. Do you have those links? Sekuru Benford, connection yamina na moms wangu vaya vadiki vaya vanokuchochorodzai vaya muchienda navo kuswing, you feel that connection. Ndotaura Givi kuti neuyu panga pasina that connection, I couldn't feel him as compared kune vamwe 2 ava iye ari mumwe chi3 anatipura no there this gap. Then zvakachizowedzerwa manje nebehavior yake yekuti zvakazoita wese kuti feeling yanga inayo yakazozadzwa chirevo nekuti ava 2 vanobehavia well, then yobva ita ndurura anobva no this is not right. Ndiri kuzvinzwisisa but zvazvinoita ndezvekuti munoziva vana vadiki ka by nature vanongonakidza kana uchingori munhu uchingori munhu one mwoyo chaichai. Ani munoziva mwoyo chaiyo, that's why izvozvizvi mazwa mukoma Givi achiti vakamuendesa ka but vakatombonobhadhara mafizi, vanotonzwa kuti kurwadziwa kwake vanotokunzwa semwana wavakagara naye vakakudza. Saka hazvingatishamisi izvozvezvo. Chinhu chakanga chiripo chavaiti bhondi haipo, paiva nechidoubt chaiva mumwoyo mavo. Aiwa, ichocho ndo chakazovapusha kusvika haisi nyore kuuya nemwana padheni pane mukadzi. Haisi nyore saka imi ndimi makatotora mwana mukauya naye. Mamuri kupiko akaramirwa mwana aine 9 months. Of course. Kubva kumasvingo padhemu pana madhamu pakwanzi madhamu ndaramirwa mwana anzi mwana ndewangu. Munhu akambodya bota ka1 handiti ka yes mwana aine 9 months kwakuramirwa mwana uyu kwangoreza mwana but achidza madhamu uri kuona munhu handina that relationship. Madhamu akati aiwa mwana wakanzi ndewako saka mwana atatu adopt wedu kusvika mwana aende grade 1 2 3 4 grade 5 mwana angakumidzana mudhara kwete mudhara akati iwo bata ndezvako izvo. Mwana muya akati aiwa no behavior yake haisi right. Mwana akuenda form 1 grade 7 achienda kuboarding school ndo pakati akatanga acharova ukana murume mukuru akasimba kwa akarova akaneta kati no wazapano kuti norova munhu oti no ndinouraya munhu pana kati no izvi ndakutadza izvo. Ndo pakazoti madhamu enda kuenda kumadna. Madhamu akati atindi zvemadna pano mwana ndewe pano uyu kwakuita zvake. Madhamu akachema pakaenda nemadna private DNAs. Ndo pakazotumirwa maresults kunzi no mudhara
mwana ane 13 years nomudhara mwana haasi wenyu. Kwakuchifonera mai vemwana kuti chamwari uya utori mwana kanzi pfutseke ndezvako izvo mwana ndewako zvekuda kufinhura kwakuzoendesa mwana uyu mwana aenda kwakuzotaura nemwana ndiyanga ndifune mwana akafonera mwana akataura nemwana mwana akati no I'm sorry for whatever I made you go through. Akureflecta like what you're saying. Mwana anga akureflecta akwaro. Mwana kubva grade 0 kusvika asvike form 1 haana bvira mbodzingwa chikoro. Going to private schools muZimbabwe. Akuenda form 2 ndopo akatadza kumubhadharira mari ye1st term. Uyu achibva afona akati wakomana ndakaendesa mwana from 0 to grade form 1 achipedza saka matadza uri kubhadhara 1st term yemwana. Saka uyu ari kuti even though asiri mwana wangu I still do what I have to do because I raised him from a pamba to be a man who he is today. That love yainayo haina kupera, that nature caring love, but chakapera ndechekuti akaremova surname yake kuti okay now hausari iwewe wekwachimonyo but whatever my responsibilities andaita nezvandagara chingoti I will do. Saka he has adopted the child but ari on the other side of his mother. Okay. No, nyaya yacho ndiri kuinzwisisa but the problem yatinozoita mukomadheyo waka yandinofunga kuti it could be misleading kuvanhu vakawanda. Tinozongoti wese une mwana wanetsa woti kuma-DNA. Okay, mukoma. Vana vakadzikama ndove pano. We will be misleading people. Tikazoputsa dzimba dzakawanda. Muchataura zvinhu. Tikanozoputsa dzimba dzakawanda. Inini my point is vana vanonetsa especially vachipinda mumateenager vanonetsa. Zvokuti unoshaya kuti nai Mwari mandidarisei ari mwana wako. Andika hazvinei nemhepo dzemadzinza dzokuti kunetsa kwaaita hazvinei nekuti wanga asiri mwana wavo izvi mwana unongonetsa vana vanongonetsa. That's the point yandinoda kuemphasize. Ndopataurwa naDr. Love kuti you believe zvamunobhilivha. Inini ndogona kutofunga izvezvi kuti okay, for example chimwana chandakaita ndiri kubva kuchikoro chakauya kumba kwaRare. Urunzwa Dhewa? Because mai vacho havadi naye but he said my chachimwe chiri different. Vane mafaira ndiro mafaira aya but unoziva ndakavata Dhewa vanga vakarara nemunin'ina wacho ari momba. Ndakarota aine nhumbu. Ndarota aine nhumbu. Ndobva ndatomuka makuseni ndikati vasikana kana paine ari kutamba netukomana apa tambai makangwarira. Sikanzi kana dheti ndikati it's okay tatopinda mutauni ndavatengera zvavanga vachida chichi vabaya. Ndakanzwa foni yapinda tadiwa akatizira ane nhumbu. Saka ndakazonzwa kuti yakabva nhumbu yacho but vakaramba kudzoka kumurume. So this is what I believe in. Okay. Saka zvatobhilivha zvinosiyana kuti mwana I could feel kuti no iwe usatambe nekuti munhu wamuendesa kuchikoro uchibhadhara ma800 US maextra lesson zvaitopinda kana muma1000 point
wozongoshinga kuti asi mwana wangu. Aiwa zvibudi. So chivanhu chiriko vanochibhilivha vanochibhilivha, vasingachibhilivhe havachibhilivhe. Akomana. Aiwa, iga hechiva ndatidzokerere futi. Ndine shift na 7:30 makuseni. Into nditoenda ubasa anditi ndandigraft pa ndatopinda umbana 10. Yeah, saka ndatirari. Right, good people. Thank you so much. Chaita nana Betha. Yeah, Surrogates and everything. So I just want to say, guys, thank you so much for your contribution. Thank you so much for everything. Tosangana Muswe Friday. I don't know when Friday. I will just check, then we'll post. Sakatongotichi, Murdo, Koni, Munwese, right. Vatsarap. Nadongoti, good night, guys. Tobatana Muswe Friday. Hey, Mamana. No mukera. Ddc we remain committed to helping our customers stay mobile. Sinobatika paguta, parar, mukuta. Uyakuna, Ddc, Fonakuna, Ddc. Tenema fiwa seva, 4x4, family car. Tenema fiwa seva, 4x4, family car. Unotipata apa. +447961803546 or +263773791 and last one. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambusana, fila, kuonesana, techisimutirana, ya. Panondo patosangana, techibatirana, panondo patokumana, techisisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambusana, pila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts.